ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyale ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man la seen mbokki taalibe El Mamour fii si studio Darou Hadith Texas di ànd ak yéen si programme mu Thursday bi incha allah ñu war fi waxtaane mbiri taxis bala may sori nag dañuy jël nuyoo ba teg ko suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Sidi Ahmed si mi nga xam ne mooy le père fondateur de Itfa buñ ko nuyoo rek nuyu ñun ñëpp mu jàllale ñu ko si panel bi di nuyu soxna tedd si soxna ma jigéen sekk si jàmbaaru islam rawatina fii si ëttu Itfa ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu mbokki auditeurs yi te nag ñu am mbégte ànd ak suñu naataango suñu mbokki taalibe sëriñ Pam Ndiaye Guèye El Hadj Pam Ndiaye Guèye da studio Darou Habib bi Kentucky ak monsieur le président Cheikh Tidiane Seck Rhode Island dari studio Darou Habib bi xam naa sans plus tarder dañuy jox Serigne Cheikh Seck depuis Rhode Island studio Darou Habib bi mu joxal ñu mu andi ñu programme mu Itfa sëñ Cheikh. waaw asalaamaaleykum sëñ Mamour. waaleykum salaam. waaw auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum mbokk yi taalibe yi ñuy ànd ak ñun di ñu seetaan ak di ñu déglu ci. Radio Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America man seen mbokk Ahmed Tidiane Seck ma nekk fii comme ni ko sëñ Mamour waxee rek nekkal leen fii ci Darou Habibi studio Rhode Island fas yéene ànd ak sëriñ Mamour ak sëriñ Pam Ndiaye Guèye ñu ànd ak sunu gan gi ñu indi tey ji pour waxtaan topic bi nga xam ne moom la ñuy indi tey ji wante xam naa balaa ñuy dugg ci loolu rek ñu bëggoon nuyu mbooloo mi yëpp nuyu sëriñ bi nuyu soxna ma jigéen nuyu mbooloo mi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaanal suñu njaboot yëpp ala barkeel yëpp daal ak yëngu yi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ Mamour comme ni nga ko waxee rek ñu ñëw ci programme yi nga xam ni moom nga bëgg ñu fàttali ko mbooloo mi muy programme Itfa yi nga xam ni ñoo ngi am si jamono bu nekk ci année at bi yëpp programme yi nag dafa séddale ko ci ñaar wala ñetti pàcc programme bi ci jiitu bi mooy programme mu jàngale bi alxuraan parce que programme éducation la ñuy def jàngale alxuraan incha allah jàngale bi nag sëriñ bi moo koy def mooy jiite jàngale bi jàngale yi dana doon ci ñetti fan yi nga xam ni ci biir semaine bi lay doon mu doon samedi dimanche ak talaata si guddi samedi ak dimanche bi nag moom dafay doon si bëccëg bi diggante 1h ba 2h30 saturday bi 1h ba 3h si sunday bi saturday bi nag dafay doon classe yi nga xam ni ñoo ngi sëñ bi mi ngi koy jàngale en anglais mu koy gën a jëmale nag ci xale yi nga xam ni macha allah fii la ñuy juddoo wala ñi nga xam ni ñoo ngi ci réew mi fii te anglais bi gën a jekku ci ñoom bu ko defee ñoom ñooy ñëw si classe Saturday boobu bu ko defee buñ jógee si classe Saturday bi mu ñëw si classe Sunday bi mu ngi doon comme ni nga ko waxee léegi rek 1h ba 3h classe boobu tamit ñoo ko sëñ bi ñu koy jàngale en wolof boobu nag dafa mel ni ñi nga xam ni ñoo ngi bëgg yàgg si daara bi tamit wala classe intermédiaire yi ñoo fay gën a nekk. bu ñu jógee ci classe su Sunday bi mu ñëw si talaata bi mooy Tuesday bi moom dafay nekk ci guddi bi
diggante 8h ba 10h si guddi boobu nag ñi nga xam ni macha allah ñoom ñoo ngi ci daara ji boobu ba léegi ñooy nekk ci classe boobu donc classe yëpp nag bu ci nekk rek nit ñi mën nañ ko même bu fekkee ni doo nekk ci classe boobu di fa jàng sax même nga fay teew di fa taataan yi nga xam ni mi ngi am ci classe yooyu c'était sëriñ bi di ko baaxee doomu aadama yi ak jaamu yàlla yi di jàng bu ñu jógee si programme alxames bi mu ñëw si programme alxames bi ak ajuma bi alxames comme tey dafay mel ni dañuy wax ci programme social wala programme yi nga xam ni ay topic yi nga xam ni daal dañ nekk ay programme yi nga xam ni ay topic yi nga xam ni mbooloo mi dañ koy soxla pour seen nekkin ci réew mi ak ci àdduna bi en général ak seen yi nga xam ni moom la ñuy àndal ñi nga xam moom la ñuy àndal ñu nekk ay spécialiste ci seen profession yi ñuy def wala ñu am ay xam-xam ci li nga xam ne moom la ñuy indi daal pour waxtaanee ak mbooloo mi comme tey jii suñ soxna xam naa ni sëriñ Pape dana indi topic bi nga xam ni moom la ñuy waxtaane mu ànd ak benn soxna si nga xam ne wax dëgg yàlla si ñun la bokk ci xadara bi nekk si ñun yàgg fi macha allah muy indi waxtaan bi bu ñu jógee si waxtaanu alxames yi comme tey jii ñu ñëw na si ajuma yi dafay mel na foofu diñ fay waxtaanu diine mu doon li nga xam dañuy invité ustaas yi wala gàmmukat yi wala jàngkat yi wala borom xam-xam yi en général ñu ñëw indil ñu topic wala ñu proposé leen topic ñu ñëw indil ñu ko ci diine ji ci tarixa bi indi na waxtaan développé ko lu toll ci waxtu wala waxtu genn wàll ba pare nag de daloo mbooloo mi kàddu gi bu ko defee ñoo te ñu am ay laaj ñu laaj ko ki nga xam ne mooy waxtaankat bi noonu te mu indi sax ay tontu yooyu daal ñoo ñi nga xam ni mooy programme mu alxames yi ajjuma ak samedi dimanche ak talaata bu ñu jógee nag ci diggante bi nag dafay mel ni àllarba bi tëboon nañ ko àllarba bi nag moom tamit dafay doon ay waxtaan yi nga xam ni mbooloo bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci organisation bi ñuy daje di waxtaan càmbar ni ñuy organiser woo ak ni ñuy doxalee ak ni ñuy fexe ba mën a indi programme yi nga xam ne moom la ñuy indi nu ñu koy organiser ak nu ñu koy doxalee daal ba nga xam ne dana gën a mën a yéwan mooy doon programme àllarba yi donc suñu maamu dafa mel ni programme yi nga xam ne daal ñooy jàll ci rajo bi mooy alxuraan bi jàngale bi ak waxtaan yi nga xam ni moom la ñuy indi alxames ak àjjuma ak ci diggante yi mu am li nga xam ne mooy doon waxtaan yi nga xam ne foofu lañ koy tënk ba mën a indi yi ñuy indi yëpp ci spécialement ci alxames beeg àjjuma bi dafa mel na nag xam naa ni loolu daal mooy programme yi mais nag ci diggante bi dafa mel ni weer bi nu ñu nekk nag mu mel na Sunday bii di ñëw muy dimanche le 6 mars dafa mel na am na beneen programme bu am ci diggante bi programme boobu nag moom la ñuy wax assemblée générale bi nga xam ni ci ñuy ñëwee daal pour indil nit ñi li nga xam ni moo fi jotoon jàll ci année bi li nga xam ne def nañ ko fi yi nga xam ni man na yi nga xam ni dafay nit yeneen effort pour ñu ko mën ko mottali ak yi nga xam ne mooy mébét yi nga xam ni moom la ñu am pour année bi ñu nekk donc programme boobu nag ñoo ngi ci bëgg woon nag mbooloo mi ñëpp amaana sax nit ñi gis nañu fly publicité yi dem na vocal yi dem na phone call yi dem na parce que yëpp effort yëpp def nañ ko def ay personnel phone calls def ay flyers def ay personnel phone call def flyers def ay vocal di fas yéene nag am loolu mu koy fas yéene amee comme ni ma koy waxee léegi rek dimanche bii di ñëw incha allah 5 heures si ngoon si bëccëg ba 7 heures si bëccëg muy doon heure New York 5 heures gannaaw tàkkusaan lay doon xam naa ba 7 heures heure New York lay doon nag incha allah rabbi ñu ciy woo nag mbooloo mi yëpp waxtaan bi nag incha allah bu soobee yàlla sëñ bi moo koy ubbi ñëw jox ñu direction yi ñaanal ñu
bu ko defee nag ñu nekk nag continuer programme bi ci kàttanu yàlla donc sëñ Mamour daal dafa mel na loolu laa jotoon na am fii bu fekkee ni am na leen lu nga xam ne nag mel na duñ ko fàtte rek bu ko defee nga fàttali ko nag ñu di ko leeral bu fekkee ni mën na tamit macha allah ñu ngi leen di ci gërëm di leen sant di ñaanal mbooloo mi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Cheikh matale na wax dëgg yàlla joxe nga programme bi en détail xanaa dafa fekk rek fas lu mu daw ñu làbbalika muy que importance assemblée générale pour dimanche bi nii di Sunday le 6 mars à 5 heures Eastern time muy New York time te ñu koy defee si Zoom bi donc ni ngeen joindre rek fii ni noonu ngeen def pour dugg si programme boobu programme bi nag am na solo gu nga xamante ni une fois par an lañ ko daan amal donc at yi passé yëpp te bu ñëw rek dañuy gis ne attendance dafay gën a yokk ñu xam ne donc loolu am na lu muy signifier si doomu aadama yi si ñi nga xamante ni ñoo ŋànk bi programme mu Itfa te comme ni nga ko waxee suñu wasila suñu sëriñ Sidi Ahmed Si moo ñu koy ubbi defal ñu fa ñaan ñaax ñu fàttali ñu encore une fois ñu ngi ñaan mbokki taalibe ñu teel a dugg su ko defee ñu mën a fekkee njëriñ loolu am na solo lool parce que bu ñu ne 5 heures incha allah suñu sëriñ bu neexee yàlla dinañ faxe moom mu dugg donc bëggoon nañ daal yiw beeg yéene yeeg ñaan yu am yi nga xamante ni fas nañ ko yéene defal ñu ko ñun ñëpp ñu teewee taataan ñëw teel a dugg xam ne li nga xamante ni moom lañ si séntu yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ñu fekkee ko yóbbu nu si ba nga xamante ni dinañ ci mën a participer incha allahu rabbi donc daal vraiment kàddu yooyu laa si bëggoon a gaaral bu ko ci importance su bés bi encore une fois ngeen yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu ngeen tasaare ko wisaare ko loolu sax def nañ comme ne leen ko chef président Cheikh waxee loolu def nañ ko woon nañu nit yi seen nañ ko si flyers yi waaye terewul ku si am koy fàttale ko rek mën nga ko fàttali incha allah muy Itfa sympathisant wala Itfa members ñun ñëpp ñu ñëw àndandoor si bés boobu noonu si liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def te encore une fois programme 2022 bi dañ koy lay out incha allah rabbi ak guidance suñu wasila sëriñ Cheikh Ahmed Si incha allah rabbi donc encore une fois ñu ngi leen di woo si programme boobu sëñ Cheikh defe naa ne daal loolu mooy li nga xamante ni moom laa bëggoon a yokk si kàddu yooyu bu fekkee ne am na leneen lu ngeen si bëgg a dolli ñu waxtaanee ko sinon rek dañuy dem ba Kentucky fekkee El Hadji Pape Ndiaye su ko defee mu indi nga xam ne ni moom la ñuy indi tey ci programme Thursday. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum asalaam wa salaamu ala sayyidina wa nabiyana Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. Haj Mamu sëñ Cheikh ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal ak di leen ko baal comme ni ko ñëpp waxee rek di jëkkal ci ñëw bi suñu sëriñ ci ñëw si la suñu Sidi Ahmed Si di koy ñaanal yàlla may ko guddi fan yàlla dëgëral tànk taxawaayam fii ci Itfa ak mbokk yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi yëpp saa su nekk mu nekk liggéey bu am solo comme ni nga ko waxee rek jëm ci assemblée générale bi nga xam ne war nañ ko amal matale ngeen wax ngeen lépp luñ ci war a wax xanaa di wax nit ñi rek incha allah ñoo fekkee ko ak jàmm waxtaan ci li nga xam ne moom mooy jëmale organisation bi kanam tey nag ñu am gan boo xam ni kenn du ko présenté ni parce que yaakaar naa ne képp koo xam yaa ngi ci Itfa xam nga soxna Awa Sarr ñu xam ne mu ngi fële ci xadra bu Detroit di profité ci occasion bi di nuyu waa Detroit yëpp di leen ziare xanaa rek balaa ñu dugg ci programme bi rek ñu xool ndegam soxna Awa mu ngi fi tey ñu war a fas yéene waxtaanee li jëm ci wàllu taxi parce que comme ni ngeen ko xamee ñu ngi ci période bi this is the time tax season bi commencé na filing season bi commencé na ba April 15 donc ñu waxtaanee woon ci keroog lu jëmoon ci wàllu tax waaye tey nag ñu gën ko yaatal ndaxte lépp loo gis rek am professionnel boo xam ni mu ngi ci dafay am solo pour que saa su nekk rek ñuy indi kooku mu ñëw indil ñu xam-xam boo xam ni ku nekk mën nga ci jëriñoo ndaxte wàllu tax comme ni ngeen ko xamee xaw na compliqué xaw na jaxasoo waaye nag ñëpp la soxal képp koo xam yaa ngi ci dëkk bi ci liggéey your responsibility is to pay your taxes te comme que responsabilité boo xam ne mu ngi ci ñun ndodd ci ñun ñëpp dañ ko war def saa su nekk dina baax ak all the time ñu am information am the right information with the right skill set nga xam ni kenn du ci am dara loolu naqari donc xanaa rek ñu xool soxna Awa na nga def ñu ngi lay nuyu di la ziar. Assalamualaikum warahmatullahi sëñ Pape. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Bismillah. di leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu invitation bi
maa ngi jégalu nag ci yéex a dugg bi dama xam nga sama doom ji moom ndeysaan xam nga nu ma koy def xam nga li ñu naan ko sañ taba ji sañ nangu te su ma nee déet moom daanaka kilifa yi lay woo te sama pexe bëriwul te maa ngi nekkoon ci in the middle of a lot of activity. So I had to cut them short just to get together with you guys, which is always a pleasure of being here. So, I didn't have enough notice. No, dëkk bi jot amul ñëpp xam nañu xat-xat li ak ñu tollu te yaa ngi ci in the middle of tax season, and this is the busy time for all of you guys, so we can understand. I appreciate you coming. Xanaa rek dafa fekk ni comme ni nga waxee dafa nekk loo xam ni ñëpp la yitteel te amoon nañ ci ay session mais popular demand dellu si waat vraiment pour ñu gën a xóotal li nga xam ne moo jëm ci wàllu taxi. Donc peut-être fi ñu tàmbalee ak yow rek in the first section mooy bàyyi la tuuti nga wax ñu what's the news on the tax season, kañ la ibbi kañ la jëm ba kañ la nit ñi am pour file tax season, and then what is it the things that ñu xam moom la ñi nga xam ne war a file tax, what they should remember, what they should think about. Then bu ñu demee ba ci biir nag bu question liggéey ñu gën ko yaatal inshallah sa expertise is welcome and it's needed. bu ko defee rek ñu bàyyi la kàddu gi nga wax ni tax season bi kañ la tàmbalee fan lañ ci toll kañ la war a jeex ak yan deadline moo ci am inshallah. Donc tax season bi moom is this year it started January 28th, I want to say. I believe it was January 28th la commencé woon nañu commencé mën a dugal 28th or 21st, I can't remember the exact date. Ci la commencé woon donc and we have until April 18th. So normally it's April 15th, but they usually push it over to the whatever first Monday of April is in the middle of the April. So ñu ko push by April 18th, which is that Monday, because the 15th is a Friday, so they push it until April 18th. Actuellement donc ñu ngi ci digg bi. For those who was doing like me, I'm part of a program for advanced loan. You have a partnership with your organization. They will allow you to give people advanced loan. That ended yesterday. No, the 28th, not yesterday. I misspoke. That ended on the 28th for the bank that I partner with. So some other companies may have, some different stuff. Mais man be more than enough for early advance B. That ended on the 28th. So as far as the business tax go, we still can file those, and that is, I believe, until March 15th or March corporation. I believe until March 15th it is for those corporations who has to file. Ci boobu nañu mën a file that. So I mean, the tax season is always a headache. Every year during tax season, I promise myself I'm quitting. Every single year, without exception, I always say I'm quitting or I'm not working with my kind, for lack of better words. And I always end up, sticking around for more beatdowns. So at the end of the day, I think I admire the fun. I admire or I enjoy the fun. I enjoy the stress. That's the only thing I can justify it with. Donc, ñu ngi ci biir erreur yi bëri na mistake yi bëri na, and it seems like you're talking to a dead horse, you're beating around the bush, parce que nit ci loolu mën ti wax tam def leen lii def leen laa daanaka day mel ni dégguñu la parce que dañuy ëlbati ko def leneen loo xam ne naka su dul noonu la, and then they whatever you said go in one ear and come out the other. So I just still preach to the choir, hoping that one day dinañ mës a dégg dinañ mës a gis importance li may wax, but people are still just doing the same old routine, the same old mistake and stuff. Well, loolu xam na solo xanaa nag dafa mel ni di tax bi ren am na lu ma dégg ñooy laaj bi bëri chaque fois lu jëm ci wàllu paiement yi nga xam ni income tax credit bi nga xam ni ñu ko doon jot te ñu bëri de mel ni understand nañu nan lay demee parce que dañu doon nañ jot ci daaw xaalis ren bu ñu faalee ñu gis ni lu ñu jot wàññeeku na te duñ ko mën a understand nan lañu mën a expliquer what happened lan mooy income tax credit advance boobu nga xam ni ñu ko doon jot ak lan mooy ban impact la am ci seen tax ren. So IRS decided to, instead of giving out the earned income credit all at once, which is at the end of the year, right? Then could divide. I think they started giving it out either in May or June, right? You don't commence based on how many kids you have, they calculate and they give you lumps, they give you small portion.
You buy a little desk, then they pay you that at the end of the year. So for those who opted out not to receive any payments, they didn't get any payment, and those people was able to go and collect everything at the end of the year. If you selected it, if you didn't reply, but now you kayit bi la wax ni la tu da nga war choisir soit nga def monthly payment bi for 6 months, and then the rest will come at the end of the year when you file your taxes, or you reply saying, I don't want any of that. I just want to wait to the end of the year. If you don't reply, that means you opt into it. If you did reply, if you didn't want to do it, you had to send a reply. If you didn't send a reply, they automatically enroll you to it. The more on the earned income credit, before you want to get $6,000 in earned income credit, and you already received $3,000, they're only going to give you $3,000 left, right? And that's based on who you filed last year. For example, fekkee tey jii da nga ab doomu code file mu jox la benn doom nga di ko file ren mu ñëw ne earned income credit bëri na IRS mi ngi doon fay naa jël sama doom file ak sama bopp, then they paid you money you really weren't supposed to get. Now code file mi jël xale bi dugal ko dafa war a bind que ni fay nañ ko malgré que moom jotul xaalis bi keneen nañ ko jox, dafa war a bind que ni moom empoché na $3,000, right? Because she allowed her kid to be carried by somebody else, and she bam defee loolu dafa permettre keneen jël ko, donc kooku moo war a jël kayit bi nga ko jox ko code ne ko kayit bi nañ ma jox claim naa lii nañ ma fay. Mais code bu defee loolu dafay indi yeneen problème yoo nga xamante ne après dañuy xool ni xale bi social bi nañuy track social bi mës nañ koo fay 3,000 tax bañ ko fayee kii nañ ko fay kii ñoo ni mësuñu koo fay kon kii dafa jàpp ni kii dafa sàcc xale bi te fekk na du woon loolu. So that's something we have to be mindful of. You don't joxe tam stimulus check yi bu fekkee the third round of stimulus check, the amount that was $1,400 bu fekkee jotoo ko, you can always claim that at the end of the year and say that you didn't receive it, and they can credit you that at this point. So if you didn't file last year taxes and you didn't get that, then you can when you file this year taxes, you can make that adjustment as far as that goes. So I'm not sure if there is any more specific questions about that topic, because it's, rather. How na jaxasoo ci bopp gaay day mel ni ku mel ni man nga xam ne suñu xel dafa xaw a gàtt yaa ngi tuddee li nga xam ne moom mooy stimulus check bi nga xam jotoon nañ ko daaw ci mot xaalis boobu xam naa ni moom fekkee ni lekk nañ ko mu rees te léegi fàtt da ngay gis ku ñëw mu ne la man de fàttaliku ma sax fu ma joxe xaalis wala xaw ma ñaata lañ ma joxoon. Léegi ku mel noonu tey bëgg a fayal tax xamul ñaata lañ ko joxoon, wala ki nga xam ne tamit mu ngi nekk ci earned income tax credit boobu nga doon wax sànq te lettre bi jotu ko wala jot na lettre bi bàyyiwu ci xel mu sànni ko, kooku nan la war a def? Parce que fayal tax jot na te xamul ñaata la jox. Am na ku ne man de jot naa $300 ñaari yoon waaye bu fàttaliku ma jot naa ko ñetti yoon. Léegi kooku nan la war a def su mun ko boole ci tax ba nga xam ne du indi benn erreur. So IRS seen website bi am na foo xam ne fi mën a track stimulus payment or recovery rebate credit, that's what it's called. Recovery rebate credit boo duggee IRS mën nga ko track nga bind sa social ñu wax ñaata lañ la fay. But the simplest thing to do, which is what I tell my clients, and what I have been telling them, I don't remember getting this. Well, I don't know, because it just go direct deposit. If you're someone like me who don't ever go into your account, you don't know what's in there. They can deposit all they want, but you don't see it because you don't go into your account until like something major happened, right? So go back to the account you use when you filed your taxes and see. If you type in IRS on the search box, all your deposits from IRS will come up. Then you can totalize the amount, even though you didn't get. So let's say you move, so the letter may not come to you if you don't have a forwarding address. So you'll have to go back and do the calculation. But what that does, it delays your refund. Because if you don't remember or you're not sure, and you select that you didn't get it, when they calculate, when you submit your taxes and you put that, and they say you're getting $15,000, hypothetically speaking, and they go back and look at the math and see that 15 years part of it was $7,000 they were supposed to give you in stimulus check. They already pay you that. They're going to withdraw that account, their money from the amount you're supposed to get. So therefore, it's going to take an extra time for them to go back and review, because anybody who they didn't get it, their taxes is subject to a review. The review process is to make sure that, yes, they didn't pay you. Any of the social you're claiming was never paid. Then they can go ahead and assess the fund and give it back to you. Or if they do pay you, they're going to go after somebody else because they're not going to pay twice for the same kid. That's usually how that works. So
But again, the simplest way, the easiest way that I find that is to go back into the account and look at your deposit history. Either select IRS or, something of that nature, and then see if you can come up with the amount. But you have to be able to come up with it. And if you don't come up with it, it's just going to delay your refund. léegi bu fekkee da comme ni nga ko waxee ne bu fekkee ni borom dafa wax ni jotul te fekk ni jot na léegi ban conséquence la am da nga naan dañuy delay return bi rek wala dañ koy jox dañu fay laagaat ko ban conséquence la mën a am ci wax ni jot na te jotoo. They're going to delay the refund. Refund moom day delay boobu buñ ko delay ñu xool vérifier que ni affaire bi jotoo ci ñu fay la bu fekkee dañ ko delay bu fekkee dañ ko def par exemple nga faal tax nga bind que ni my daughter, right? xam nga la leex ni la ki ngay dépendant yi ngay def sa lan ngeen seq nga ne daughter, son, nephew, niece, whatever you want to call them. bu fekkee dama bind man ma bind is my daughter, yow nga faal bind is your niece, they're going to see that I have priority over you. They already paid somebody who said it was their niece, but now this person comes back and said that's their mother, and they won't pay. They're going to pay the mother, but they're going to go after the auntie who said there was the niece. So bu fekkee ne da nga bind que ni fay ñu la ñu yàkkamti sa boss skip over the review process and your account was never reviewed, and now they review you and they found that they paid you, te ñu ngi lay fayaat, they're going to come after you also. Kon daal duñ ko maye. They don't double dip. Boobu xanaa dafay fekk tax return bi dem ci jigéen ki dem ci jabar bi mu denc ko waxu ko jëkkër ji après moo ñu problème. Papa ko ñooñu itam da nga xaw dëng de. Sama doom dafa xaw doy waar de. Say Pape léegi nga ne bu fekkee ni dañu dafa am ñaari jëkkër ak jabar panam buy faal kenn faal wax ko ci wax ko moroomam ba kenn ci faal ñu ne déjà yaakaar naa ne foofu bu deuxième bu faalee rek automatiquement dafa war a reject tax return bi boobu parce que ba bokkul ak fi nga xam ni dafa claimoon rebate bi mais benn xale moom bu ma juumul soxna Awa I don't think ni bu fekkee da ngay def online filing buñ ko file automatiquement IRS dina dafay register second file. If that's mooy su fekkee ne dafay jël kii bi su fekkee ne dafay jël tax child tax bi dafa doon dugg every month te waxu ko keneen ki ba pare mu dem di file ne jotu ko léegi ñu ne ko si envoyé woon nañ ko dina xaw a doy waar ci kër gi loolu laay wax. Waaw mais loolu tamit day mel ni bu soxna Awa day mel ni question boobu tamit day mel ni IRS xalaat nañ ko parce que mel na ni child tax return boobu noonu buy lettre bi ñëw bu fekkee dañoo file together ku si nekk da ngay jot the same letter donc bu ma juumul foofu dina alléger some of the question but ni ko xaaj Pape waxee rek bu fekkee kenn ki day dem ci compte te waxu ko keneen ki mun na indi ba pare nag. But they're not making two deposits though into two accounts. That's the thing. Yes, they're going to send two statements, one to jëkkër ji, one to jabar ji, but they're only making deposit into one account. Maanaam parce que boo xoolee booy dugal tax you can only put in one account unless you do some special or weird stuff and decide you want to split the amount, half go here and half go there, and that's almost never heard of. But if you have one account, that money, whichever account you use when you file your taxes, foofu la compte bi dem, foofu la xaalis bi dugg. So if the account was your mom's, was your wife's account, that's where the money is going to go to. If it was your husband's account, then that's where it's going to go to. Wherever, whichever one has the account holder. You're both going to get the statement, but only one payment came in. And it's acknowledging that payment was for both of you. mu mel ni que ni tax season bi moom yenn couple yi fa lay jaxasoo ñi nga xam ni kan moo war a fay xale yi ku war a fay xale yi da ngay gis aussi sometimes nga gis marriage yoo xam ne dañuy bëgg ci même kër gi dañ koy dégg ndax xam naa li ngay wax ci suñ ko waaye da ngay gis yan premier dafay baax fii ñu koy souligner ci ñun di xam ñu ne ñoo bokk ci kër gi waaye kii dee jël ñaar doom faal kii jël ñaar doom faal te même boo xoolee même adresse la ñuy ñu bëgg ku ne def xel household loolu lan la ñu mën a wax ak yan conséquence moo mën a am ci situation yu mel noonu ñoo xam ne jëkkër jaw ñu ngi ci kër gi waaye dañoo bëgg séddoo xale yi ku ne dem faala sa bopp ak bu ñu ko war a def what is the right way to do it? You can't file two head of household in the same house. Loolu moom sorry, I had to fix something. Mënoo file two head of household in the same house. Bu fekkee da nga am adresse
if you live in 690 Huron Bay, whatever, right? Man ma utiliser kër gi ba pare parce que dama décider que ni man ak sama jëkkër duñu fayalandoo parce que we're trying to maximize our refund. Ma jël ñaari doom yow nga jël benn wala however we divide that. So man defee head of household, somebody else cannot file head of household in the same house. That credit would be withdrawn. If both of them would be paid, if both of them get paid by lucky chance, it will go back and be withdrawn. Parce que dañuy xool adresse yi parce que yow mënoo ne yaay head of household kenn moom mooy head of household ba pare ñu laaj leen terrain ngeen bind que da ngeen di fay même montant bi la. There would be somebody who's going to offset one. So ñaari head of household mënul nekk ci kër gi. There was another question you said que ñaari xale bu ñu ko dugalee ku ñu ko dugal def beneen bi dafay rejeté. That was something you said, Pap, just a second before. If you filing the same kid, bu fekkee ne dañoo am ñaari doom man ma jël benn nga jël benn wala yow nga bëgg maa njëkk a dugal parce que dama laa mere ma ne xaama jël ñaari xale yi bàyyil ma njëkk la dugal ñaari xale yi yow boo demee di dugal kenn ki nga dugal dafay rejeté dañ la wane que ne this social security number is already been claimed on somebody else's taxes, which happened too many times that I can count. So and that point is not going to work. But if it's a child tax credit we're talking about, that would not be, that's a different issue, I believe. Like if that was asked, that's handled differently. Wow. Maybe as far as head of household, you can't file two head of household in the same house. léegi ñoom bu fekkee ni tamit dañu bëgg donc kenn bu waaye est-ce que dañu war a file marriage separate wala dañu war a file benn head of household wala est-ce que kii mun na file head of household kenn ki file marriage separate parce que loolu chaque fois da ngay gis ni filing bi dafay jaxasoo ci biir kër yi parce que toujours léeg-léeg da ngay gis ne ah man de file ba ma file am naa xaalis bu bëri lu tax yow ngay file di donc da ngay gis toujours situation yi mu ngi am ci kër yi te je pense que ni plateforme benn ni dina baax pour que góor ñi jigéen ñëpp ku si nekk xam exactly lan mooy li nga xam ne moom la yoon wax bu ñu paree nag ku nekk bu la neexee def li nga bëgg a def waaye au moins nga xam yoon lan la wax ak fan yan conséquence mooy am su fekkee da nga ko def jaaral nga ko yoon. So if two people are married and they live in the same household, they should be filing married. Filing married, that's simple. It allows you to be able to use the same combine income, even if one is not working. That's what it says. Even if one person is not working, only one person has income, you should still file married file joint, not married filing together, not separate. If the two people are married and they try to send us two files, which is one file head of household, the other one filing married file separate, then you sending two files for them to review. They don't like that. So obviously they're not gonna be happy with processing two refunds. So they penalize you for filing separate. If you look at the money you're getting for one versus the other, there's always a big difference between those two because it's just not gonna let you. So again, if you go back to married file return, now I have clients that get fancy, they want to get all sorts of way and things of their nature. I'm not sure. I want to show you this play screen here real quickly. Right here. If you see here, these are the options that you have for filing. It says single, married file joint, even if only one has income, filing married file separate, head of household, and qualifying widow. The qualifying widow is let's say your spouse died. If your spouse died and you need to file taxes, right? And they die within the 2 years, you still qualify to use the qualified widow and get the credit during that time frame. The single is single. Is single, right? Married file joint, even if one has income, you still file it with the kids and everybody together. Married file separate, but I want to just file on my own, or for whatever liability purposes, I want to file separate from you. You get penalized. You get less money, and again, you get penalized. It doesn't benefit nobody. Which is why a lot of people don't use it. So then you do married file separately. Then there's another one that says head of household, which is when you get the credit. Amo jëkkër, amo jabar, mais am nga doom, ku la jox head of household, because that's something you have to qualify for by having a dependent. Now, there is two ways you can be a head of household. You can either have the child that you live with, Jadom, I have a client who share custody
of her son with her husband. Okay, she worked at GM Ford. Mom dafay claim xale bi, there was in the divorce agreement que ni jëkkër bi mooy claim xale bi benn année, beneen année bi moom mooy claim xale bi, right? So while doing that, when the first year she came to me, the husband was supposed to claim the kid, but she had made over 6 figures. So she needed to really find a way to not pay IRS that much that they were coming after her for. So I was able to use the kid as head of house. She was able to file head of household, but not claim the kid. But again, that's a bit technical. You have to know what you're doing in order to claim that. Man nga nek head of household, mais amoo dépendant. Somebody can qualify, a kid can qualify you to be a head of household without actually being a kid that you claim. Comme ça tey ji suma amee doom, maak Pam Ndiaye ñoo bokk doom. Sama doom tey ji mën naa ne Pam Ndiaye sëgam yaa koy claim ren nga jël ko def ko sa tax as a dependent, mais man dama koy jël def ko as a head of household. Because I still take care of the kids. She comes to my house, you know, we do everything. But yet this year, by the law, because of the divorce decree, you get to file him on your taxes. So you get more credit than I do, but I get the household credit, which is also count for something, right? Qualify widow, comme nema ko waxe, sa jëkkër wala sa jabar dafa gaañu, ngeen di sëy, mu gaañu ci at bi, mën nga ko claim ko next year. 2 years, you can still file qualify widow and get benefit using that credit. I can't hear. Marco, thank you for clarification, Bobo. Lolo amna solo. Je pense que ni Bobo leer na. Li nga xam ne moo jëm ci wàllu head of household. Li ëpp ci question yi nga xam ne ñoo fi ñëw mu ngi jëm ci wàllu boobu parce que je pense que moom mooy li nga xam ne moo lëmbay jamono yu toll yi. Waaye aussi ñu jëm ci ñi nga xam ne ñu ngi yore ay business. Sëñ Pape. La bay? Waaw xam naa balaa nga génn foofu ma amoon benn question bu ma bëggoon laaj rek soxna si. Pour li ñuy wax si head of household boo amee doom bu majeur est-ce que mën nga ko use pour nekk head of household? Of course. Okay. So the thing about kids, bu fekkee tey ji da nga am dependent kids. So let me see if I can show you an example of one without really showing you the person who I'm filing with. Parce que dañ lay like, okay, so I'm hoping, and then I'll show you. Excuse the mess in my office here. Got a lot of stuff going on. So, question be fini, before they fini. It asks you, even as a kid. Now, this person was born 1999. Guess not be 1999. Even though they were born 1999, which is 21 years old, it asks you, can somebody else claim you as a dependent on their return? So let's say your adult kid, 18, 20, 25, 26, or whatever, filing taxes, okay, and they're still in school. You as a parent can still claim them on your return as either dependent or head of household, whichever one, and they can still file for themselves. When they file for themselves, they ask them a question just like this. Can somebody else claim you as a dependent? The yes. Then that way you give yourself credit and you give your parents credit for filing you. Right. Okay. So on those instances, I recommend using, I'm so sorry. I recommend using the same person who filed for both, obviously. That way you can both get the credit. Okay. Ma amal benen question soxna Awa. Go ahead. Mooy par exemple da ngay kenn ki dafa doon file taxam xam nga mooy ñuy def ay liggéey ay ñetti liggéey yooyu donc alors xamuma dafa fàtte benn W2 wala ki nga xam ne moo ko doon file moo ko dugalul donc mu dem ba next year bi alors IRS daal di ko bind leer ni que daaw ba ngay file donc am na compagnie nangam nee na fayaloo dugaloo lii daal donc léegi xam naa IRS nag donc dañuy ñëw after moom pour def ko ay pénalité quoi donc léegi pénalité yooyu en fait nan est-ce que am na yoon bi nga xam nit ki mën na ko utiliser ba mën a justifier ni defu ko par bañ a dugal ki yoon mais for somehow miss nañ ko daal pénalité yooyu ndax mën na am way bi nga xam ni boo ko
correspondre ak IRS mën na ko wàññeeku daal. Yes, there is a way because you can always amend your taxes. Bu fekkee dañ la ko bindal verify. Bu fekkee dañ la bindal lu ni mel, you have to amend your taxes. Boo ko amendé, then they will give you you can go back and resubmit the taxes and add the W-2 and do the calculation and tell them this is what I'm submitting. That way it'll alleviate the penalties. Because sometimes I've ran into problems where the company doesn't provide a W-2 or they provide it, the person is in a rush and then go ahead and file the taxes without having to go for the W-2, then that become a problem at the end of the year because they're not going to like the. So on those instances, again, you just go ahead and amend your taxes because you can go back to 3 years. If they audit you for more than 3 years, you can still amend and submit for adjustment of credit. Okay. Jërëjëf soxna. Yep. bu mel ni line bi ubbeeku na bu fekkee dafa am question boo xam ni soxna Xadi mën na ci tontu en attendant ñu door soit ñu dugg ci deuxième phase li nga xam ne moo jëm business tax mais yaakaar naa ne ci wàllu li nga xam ne mooy wàllu personal tax bu nekk loo xam ni saa su nekk gars yi dañ koy laajte lenn li mooy lu jëm ci filing status bi comme ni ñu ko waxee léegi ndegam head of household la ak ñi nga xam ne am nañu dépendant ak ñu amul dépendant waaye beneen bi aussi nga xam ne dañ koy gis mu nekk recurring problème mooy comme li nga wax sànq bëgg naa nga taxaw ñu def ci taxaw seetlu te vraiment comme ni nga ko waxee sànq rek dafa nekk plateforme boo xam ni dañuy yeewante parce que yenn yu bëri je pense dañ koy def par ignorance la mooy xale yi nga xam ni tey ñi nga xam dañ ci juddoo seen waajur nekk Sénégal Afrique wala nekk Gambie ñu jël xale di ko paasante ñu naan taayal ma sama doom bi ba pare da nga jox ma nangam je pense que olof la ñuy laaj ñu ngi suñu biir loolu daal bëgg noon naa daal ñu xaw ko yaatal tuuti ba nga xam ne daal nit ñi mën a indi seen exactement impact bi nga xam ne loolu war na ko mën a am ak détriment bi nga xam ne dina koy indi bu fekkee ni dañu jël benn xale par exemple di ko paase nga rey ren su koy fayal ko gannaaw suba dem ba fayal ko ren bi ñëw keneen fayal ko lan nga mën a wax ci wàllu boobu soxna si. Loolu is the biggest issue. It's the biggest red flag that you can do for yourself or for anybody. You're setting yourself up for failure. Man loolu ku ma ko def dama naan lan bu ma sax woo parce que dañuy xam ni the child doesn't have a stable home. bu tey bu ko fàtte faylee doon nga dem ci awasaar mu ne la tey yow kii la jox 700 bu ñëwee ma nga ne 500 de plus nga ne ko waa garaawul bi yoon na ma ko jox sama nijaay te nekk da jox sa nijaay da nga koy jox beneen koo xamante ni because you chasing the dollar. At the end of the day we need to realize that kii def right. IRS bu la audité ka nekk Sénégal encaissé ba pare boo ko wooyee du la mos a jox xaalis bi nga fay right parce que ñu ngi Sénégal xam nga situation bi ni fa demee dee naa ko ne say amul problème bàyyi ma delloo sa 1500 wala sa 2000 duñ ko def mais bu fekkee ni ki ko fayal mi ngi bu fekkee ni ki koy fayal moo koy fayal tout le temps that way amul problème mais su fekkee da ngay switch up di switch up it become an issue because at that point dañuy xool que ne xale bi nekkul kër gu toog kii yor na ko kii yor na ko at the end of the day they're gonna start asking for proof to see where does the child live. The proof can be medical records, school records, shop records, whatever the case may be. And if you don't have it, then you are, facing IRS to say you claim somebody really you were not supposed to claim them, so you got to give it back. So léegi ki nga xam ne dafa war a claim xale lan ci lan la war a mën a sukkandiku par exemple pour wane ni moom mun na claim xale bi fekkee ne xale bi dafa dëkk ak moom wala bu fekkee ne xale bi dafa am ko bokk ak moom bokk boo xam ni ñoom ñaar war na ko mën a claim. So hold on. Let me pull up the form. The question says. mën nga share sa screen de bu la neexee parce que def nañ la co-host quoi. From my computer. Okay, all right. Okay. No, I'm navigating between two computers, so I'm showing it from here. All right. I'll have to use it I'll have to call from the computer in order to do that, to share the screen. Form, I think 8862 is called. I want to see exactly. No, that's not 8862. The mobile again, the question of exactly how it states here when you're claiming somebody. Actually, I can do that. Hold on.
No, don't say that. Let's go back here. AIC questionnaire. 8857 AIC questionnaire. What happened? Do 8857. AIC questionnaire. It could be. Yeah, hold on. I'm trying to pull it up here from one of the clients that prepare due diligence. So the question reads for as far as head of household, did you satisfy? No, not that. Did you ask the taxpayer whether he provide? Okay, so one of the things says, did you ask the taxpayer whether he or she could provide documentation sustained eligibility for credit and or head of household filing and the amount of credit claim in his or her return that she selected, right? Bu fekkee ne da nga ne xale bi ndax yéen a dëkk wala ndax mën nga provide loolu, that's one of the questions they ask you. So you have to ask the person you're filing, say, hey, is this the question? You know, like, yes, nga bind. Have you determined that this taxpayer is eligible to claim earned income credit for number of qualifying children claim or his eligible claim without the qualifying children? Did you ask the taxpayer if the child live with the taxpayer with over half of the year, even if the taxpayer has supported the child the entire year? So you actually have to live with the kid in order to be able to claim the kid for that time. We all speak the same language. So you're supposed to live with the kid in order to send them. Now, one of the exceptions to that is if your child is away from school. So that's one of the questions they ask you. Is your child with you or are they away in college, right? So when you put your dependent in here, it goes back and asks. So child who lives with you or away at college. So meaning that's usually how we go around that. So it's either child who live with you or away from college, child who live with someone else due to divorce or separation, other dependent, not a qualifying dependent or not a dependent this year. When you put a kid, that's the selection that you're going to put as to. If they live with you, then you get the full credit. If they live with someone else, then you get partial credit. And if they don't live with you, then they become something else, right? And that's usually that's usually how that works. jërëjëf ci leeral boobu bu fekkee ne am na ko am question ci wàllu personal tax balaa ñuy dugg ci business return yi line bi mu ngi open. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Man la soxna Tijaniya di nekk fi ci Seattle Washington. Awa ñu ngi lay nuyu bu baax di kontaan amaat la tey. Waa Awa li nga wax ni xam nga danga ne xale bi pour nga claim ko il faut mu nekk ak yow, il faut mu dund ak yow, right? Par curiosité, par exemple, xale yi nga xam ne nekkuñu ak seen parents yi naka la ñuy filer? I mean, like foster care kids, how do they file their tax? How do you? Then you can select that. That's the part where he asks you. There's a part where he asks you here. If I go back, he asks you what type of kid is this. So here, relationship to the child. You have all of these selection you can pick, right? Stepmom, father, stepfather, stepsister, stepbrother, half sister, half brother, sister-in-law, brother-in-law, daughter-in-law, son-in-law, mother-in-law, father-in-law, uncle, aunt, nephew, niece, sister, brother, grandparents, parents, foster child, grandchild, stepchild, daughter, son. You can qualify them. You can put the relationship with the kid. That falls under the category where you put the relationship with the kid. Then you'll be able to determine whether you live with them or not. Okay. Thank you. You're welcome. jërëjëf soxna Khady bu fekkee am na ko am question ñu laaj ci wàllu personal tax. Man amaan naa beneen question de Pape mais xam naa ne yegseegoo foofu dama bëgg a laaj rek si schedule C bi. Mais damay bàyyi ba nga yegsi foofu xëy na après ma doog a dugal sama question. ñu dugg ci waaw léegi dama doon kii rek comme ça bu fekkee ne xam naa ni li ñu ëpp ci nekk ci line bi ñu ngi xaar personal tax donc mu nekk loo xam ne yaakaar naa ni moo gën a yomb comme ni nga ko waxee rek soxna Awa boo xoolee ñi nga xam ne ñooy fay seen personal tax peut-être mooy yoruñu business dañuy am W2 am ay dependent bu ñu jógee ci loolu nag am na ñi nga xam ne dañuy liggéeyal seen bopp wala dañu am seen business bopp donc ñooñu ni soxna Khady doon laajte léegi nga xam ne ñu ngi fay schedule C
ban différence moo am ci ñi nga xam ni tey yoruñu W2 wala file seen ak schedule C ak ban taxawaay la ñu war a am nan la ñu war a mën a préparer pour ñu mën a dugg ci seen wàllu business return. So the only difference between a Schedule C and a normal 1040 is the 1040 is when you have a W2, right? Maanaam liggéey ngi ci benn organisation nga xamante ni moo xam man ngay liggéeyal as a self-employed, I can still issue you a W2, or you work for someone who didn't give you McDonald's, Burger King, FBI, whoever that you work for, and they give you a W2. Then you're gonna get a 1040. If you work for yourself or you self-employed, basically self-employed, you're gonna get a Schedule C. Now you may be able to have both, because if I'm working for the court and I also have my business, when I file, based on the type of business that I have, I'm able to combine those two and file them together as the 1040 and the Schedule C. So Schedule C, different answer, like the main difference is one who has a W2 and the other one does not have a W2. If you're just doing 1040 Schedule C by itself, either way, you're gonna have a 1040 because 1040 is your taxes. But the Schedule C is add-on to the 1040 if you're self-employed, and the 1040 by itself without the Schedule C is just a W2, basically. Donc ñi nga xam ne ñoo jot 1099 par exemple boo xam ni moo xam da ngay liggéeyal kenn mu fay 1099 wala da ngay liggéeyal sa bopp yow yaay mën a fayal sa Schedule C. Léegi kooku nag question yi ci ñëwoon last time mu bëri woon dara mooy borom nan la mën a préparer pour mën a fekkee dafa yore business boppam ban due diligence la war a mën a def nga xam ne buy ñëw ci yow tey bu ñëw ci yow rek na la lii laa yaakaar ni moom laa liggéey lii laa yaakaar moom expense nan la borom ki nga xam ne moo yore business, how should they prepare themselves to file their taxes? So what I recommend my clients to do, I have them, some do that, some don't do that. So usually they wait. I ask them to just take a brown envelope. Every month you just write down the amount that you expenses, most likely. Because bu fekkee salon yi ñu duñ la wax how much they really made because they're trying to hide that. However, just write the expenses. Keep your receipt. Any receipt you have, just put it in there. If you have a bookkeeper, great. You can give it to them and they can tally up everything you have. If you don't have a bookkeeper, take a day out of the week, Sunday, Monday, whatever day you off, total up everything, put the receipts together and leave it in there. If you can do it by monthly, great, because at the end of the year, if you give your bookkeeper the whole 12-month envelope and say, here's everything, they can tally up, total up the months, and that makes life easier. Then you can appropriate what you made as far as income goes. But if they can track or how much you made, track or how much you paid, track or what you spend, that become a problem because at that time, you just guesstimating, yourself as to, okay, man da xam naa ne at bi da mel ni neexoon na de parce que gars yi génn nañ mais wax dëgg yàlla mënuma ak moo nekk parce que damay ni muy duggee noonu lay génnee because that's just usually the type of business we run. I would say the best way, because in case they come knocking on your door, they as in the IRS come knocking on your door asking your paperwork or your state, income regulator, you're supposed to keep your book clean as to how much you made, how much you spend on hair, how much you spend on, spray, clip, blow dry, essence, mileage, all of that should be tracked. That way you can say, this is what I spent. If they audit you, you can provide those papers saying, here's the expenses, here's the receipt that go along with it. This is how much I made. Keep here, am social, am I-10. You should be able to cut them at 1099. That's also another way of verifying them. Then I'm gonna file using 1099, or you can also claim them and say, I made $100,000. Mais $100,000, du man maa lekk lépp parce que fay naa ci faatu 15,000, fay ci marem 12,000. Li ci des ma jënd ci mees ak yu kenn xamul wala ma def ci essence ak yu kenn xamul. So 30 laa ci dese. Then that could be acceptable. So they should be able to give the employees 1099. If they don't have a social and they don't have an I-10, then they become a different story. You just have to, put it under the book. mu mel ni foofu nag yaa ngi laal fu am solo day mel ni suñu mbokk yi dafa waxtaan biir ne dina ci am solo ndax ne la nga gis koo xam ne mu ngi liggéey salon bi dina dafa def 1099 mu ne man de bu loolu xam naa 1099 moom du ma arrangé ki nga xam ne mu ngi liggéeyam ban responsabilité la am ki nga xam ne mu ngi koy fay pour est-ce que da koy neex mu jox ko 1099 wala ndaw si neex xulóowuñu mu jox ko 1099 ban guidelines la ay respect ki nga xam ne sëf ak moom liggéey ndegam
da nga ko war a jox 1099 wala waroo ko jox 1099 léegi nga gis koo xam ne man bëgguma nga jox ma 1099. Anybody who works for you, they should get a 1099 if they have a social or an ID, or don't let them work for you. But you don't care who comes to your door, you're going to let them work. At the end of the day, it's for you. Parce que tay just mala fayé dama wara jox reçu ko ne fay na la bu ko defé man ma xamné sumay faal sama tax dama wax que ne man mom gañew ma lepp, part of it was paid to somebody else, right? That needs to be shown, that needs to be justified. So mom amul droit que ni mom may nek ne mu ne bugul ma fay bugul they don't want you to pay them. They're never going to say that to you, right? So if they're not going to say, oh, buguma nga fay mo graw lit na pare mais dawala na la 50 mal graw buma fay duñ ko def, then they should be able to get the 1099 from you as the employee, as the employer. Même bu fekkee freelance, sometimes they give, for example, of the hair shop, they da nga busy rek nga wo kumba wo faatu wo mare ñu ñew lekk la tay dem sen yoon, right? Write that amount down. At the end of the year, write down what you give them and give them a 1099 for that purpose. They file it, they don't file it, don't worry about it. At least you can expense that out. That's just expenses you're writing off. That's write-offs for the business owner. So that benefits them. léegi mu mel ni comme ci li nga wax léegi même give them a 1099 boo leen joxee 1099 te faaluñu ko te yow nga faal ko ban conséquence la am ci ñoom yow mi nga xam ni yow faal nga 1099 yi nga xam ni moom nga joxe yëpp faal ko ak IRS génne ko sa business moom mu dem faal taxam ci dugalu ci 1099 boobu. As long as the amount is not over $6,000, they don't have to claim it. So let's say that's the only amount they have. They got $5,000 for 3 people. That's $15,000. As long as those 3 don't have any more income generating more than $6,000 for the year, they don't have to claim it. But you use it as a write-off. If it's more than $6,000, they want to claim it because IRS will come back and say, hey, you did receive, just like the W-2, the guy who asked the question as to the W-2 who wasn't filed, and they come back later on and figure out that they have a W-2. It's the same thing for the 1099. They're going to go back and say, we received a 1099 copy because the business owner gives you a 1099 and also file a 1099 with the state and with the federal. They're going to go back and say, we did receive a 1099 saying that you were paid $12,000, but you didn't file taxes. Now we're going to tax you, $5,000 for not paying because the penalty and all of that. day am na solo xanaa ñu di jàll ci soxna Khady mi nga xam ne amoon na question ci wàllu spécial aussi balaa ñu gën a xuus ci waxtaan bi. waaw jërëjëf sëñ Pape man li ma doon laajte rek mooy awa par exemple bu fekkee ni que da nga am business mu am benn space boo xam ne sa kër yaa ngi koy utiliser donc booy file fajol si est-ce que space boobu mën nga ko file as an expense? How do you do that? You can file it as an expense. It asks you a question as to if you're self-employed, did you use your house as a place of business, and how many square foot, and what space did you use, part of your rent, part of your bill, all of that can be expensed out. So basically calculate square footage that you use for your business, and then, but how do you calculate it? What is the percentages? How do you estimate it? So they ask you, let me go back to the formula. Let me go back. Hello, income. Right here. Expenses now. So as far as the expenses, they're gonna ask you vehicle, no. Where is it? I'm trying to find the exact topic. Business use for home, right here. As you see, now it depends on what type of software you use, right? This is the software I use, the professional software I use. Business use for home. If you go through here, it asks you,
did you use your home for business purposes of hair braiding or whatever the case may be? Your regular use part of the home, exclusive as far as your principal place of business. Your home was used in the ordinary course of business by your client, customer, or patients, or you have a separate structure not attached to your home that is used in connection to your business, right? If you put yes, it asks you regular method or simplified method. And if you go here, it tells you like the breakdown as to what you can do or cannot do. And through here, it shows you, was any portion of your home used as a daycare facility? Let's say you run a daycare, then you'll be able to do yes or no, right? If you put no, and it tells you amount area used for the business. Enter in square feet the area of your home used for daycare, other business, or storage of inventory or product sample. Also enter the total square footage of the entire home. So let's say your home is 5,000 square feet, right? You put 5,000 square feet, and let's say the office is about 300 square feet or 400 square feet. Then they calculate that. That's how you would put it, and then it gets calculated that way. As to, if you're using the basement and it's 600 square foot, then you can go from there. Did you sell your home during that time or portion of the business? No. Basically, you go to this module, and then answer those questions based on the software you have. Because the software, which is some allow you to get more, which is how people are able to get more refund for one versus the other. Because the more you pay, obviously, the more you'll be able to access things that people can qualify for. But you are able to claim your home as a place, a business, if you do use it for such. Yeah, thank you very much. Thank you. Welcome. jërëjëf soxna Xadi su fekkee ne am na tamit beneen question ci wàllu schedule C. na mel ni schedule C bi moom li ñu gën a gis bëri suñu mbokk taximan yi moom la ñuy use ñu xam ne ñooy solo tamit moom la ñuy use truck driver yi ñu bëri tamit ñu ngi koy use ak ñi nga xam ne dañuy def 1099 in the course of their business parce que am na fenn suñuy liggéeyee ñoom it nañu use schedule C. te foofu tamit da ngay gis ni di nga am possibilité yenn expense yi te xam ne yow mi nga xam ne da nga am W2 doo ko mën a am yan expense yi nga ñoo gën a commonly use ci schedule C. It depends on what you do. There is nothing common, but it really depends on what you do. So give me an example of one job, then I can tell you, what could that be? But based on the job that you have, then you'll be able to, like truck drivers, mileage may be the, most common use expenses, yes. And then hair braiders. No, I'm okay, thank you. Then if it is a, 1 second. I need a tea, it's cold here. Okay, sorry. Based on if it's a hair braider, I would say, hair can cost a lot. Supplies, which is, part of your supplies. If you're a Uber driver, again, mileage and gas can be costly. So those are things that those are the things that I see the most. But based on what business you have, that could be, if you're a daycare, food, if you provide food for your kids, toys, all of that, you can write those off. Man am naa question. Waaw si affaire kaan jaay kaani bi. Waaw léegi Awa, par exemple bu fekkee da nga am business di jaay ay produits yi nga xam ne alimentaire, par exemple man dama nekk si agro industriel bi. So léegi pour man sama inventory su fekkee damay fayal schedule C, but am naa aussi W2, donc damay liggéey en même temps ma am sama business. Léegi li ma bëggoon laajte mooy su fekkee yow tey da ngay fayal schedule C, yan expense laa mën a kii? Par exemple xam naa ni am naa shipping expense, xam naa ni tamit bu fekkee inventory naka ngay def bu fekkee yow naka ngay fayale bu dee you have inventory merchandise naka lay demee. So there's perishable items, like things that you have, but they went bad. You can write those off. Okay. There's items where, let's say, shipping costs, going to the post office to cost the shipping. And that's a different bracket because
did the merchandise, did you lose value or not lose value? All of that come into play. So it just depends on like gas that you use, but just trip that you went from the house to the post office. Go jàddee dem ci marché beeg taxaw yooyu comptewul de. bu fekkee da nga jënd lekk nag si yoon bi yooyu yëpp expense yooyu waroo ko cee dugal. If it's on your way to the house, yes, that's fine. But if you went out of route to just go to the store and grab something else, then that doesn't count. Okay. You should not be putting that mile in there. mu mel ni aussi que ci question boobu soxna Awa mu ngi wax wàllu inventory xam naa ni foofu tamit dina am solo pour indil ko fa leeral ni inventory moom la start at the beginning of the year. ñaata la indi ci new inventory ak inventory bi nekk mooy at the end of the year nan la koy traité ci taxam. Lan bi? Inventories. So the inventory, again, there's a topic especially for that, which asks you, let me see if I can bring that up. I'm in the middle of trying to do two things here. Give me 1 second. Someone don't get a some program. It's okay. So and try to do other things at the same time. 1 second, no thanks. Let's go back here. All right. No. Let's go back. mu mel ni ko soxna Khady je pense que ni ci balaa soxna Awa di ñëw moom inventory bi moom first of all moom fi nga tàmbale xam ñaata fan nga tàmbale ci inventory ci at the beginning of the year donc dina baax yow ci at bi balaa nga at bi booy commencé January 1st nga xam ñaata nga def sa li comme ku war a génne asaka rek xam ñaata marchandise valeur ci inventaire moom nga am ci at bi di tàmbale donc January 1st nga start with your inventory léegi nag da ngay keep track saa boo jëndee lu bees di ko ci yokk ba at bi jeex boo waree def sa taxe boobaa nga ne yokk naa nangam ci inventaire ci marchandise bu paree nag moom système dina calculer nga xool ñaata moo des commencé nga 10,000 on value in merchandise ba at bi di commencé yokk nga 25,000 ba at bi jeexee sa inventory nekk na 6,000 donc numbers yooyu I think moom la soxna Awa di xool numbers yooyu you have to have those ready keep track of that nga xam ni boo ko dugalee ci système bi wala boo ko joxee tax critéria bi moom dina ko mun a input te boobaa bi am na valuation boo xam ne moom la système bi di jàpp xam yow li nga am ci inventaire nan la toll ci expense par rapport ak ci business bi soxna Awa so Pape su ma comprendre go ahead. su ma comprendre li nga wax par exemple su ma nee at the beginning of the year I have 10,000 like on merchandise right mais am na aussi yeneen achat yi ci tegu during the year léegi yow sooy def sa inventory at the end of the year da ngay jël sa beginning inventory plus li nga jënd achat yi minus the cost of goods sold léegi li ci des mooy nekkaat sa your stock at the beginning of the year wala parce que xam nga inventory bi dafay wàññi calculation yi bokkul foofu ñaari calculation yi bokkul la yow moom bu at bi commencé yow def nga sa inventaire téye nga ko waaw xam nga ñaata nga commencé li ngay jënd yaa ngi ko yore ci cost of goods sold yaa ngi ko yore fële xam nga ñaata la bu at bi jeexee da ngay xool sa inventaire rek xool mu toll ok soxla ngay minus les limites bi parce que numéro yooyu boo ko joxee soxna Awa moom bu ko dugalee système moom dina la ko calculer yow know your beginning of the year inventory and know your end of the year inventory. Okay. Beginning of the year, amoon nga 10 potukaani. Li nga jot jënd doesn't matter. Bu at bi jeexee 3 potukaani moo la dese. Donc beginning of the year 10, end of the year 3. Léegi nag ci diggante bi ñaata nga jënd ñaata nga jaay loolu beneen affaire la moom. Beneen affaire la. Okay. 3-5. Yes, I'm here. Okay, so 6873. For most cases, right? The thing they ask you, for most cases, the most commonly used expenses are advertising and contract labor. So let's say you pay somebody to help you or to do this or to do that, right? So that's what you would use. That's what you would put as contract labor.
Then up here, you have commission and fees, wages, dependent care, benefit, pension, and profit. These are obviously for bigger, corporations and things of that nature. Then you have your office expenses. It could be your, stuff that you use as far as your office goes, your papers, your printer, your ink, and things like that. Repair and maintenance, that goes to your car. If you have to, you have to get your computer serviced. Did you have to get your car serviced? Your maintenances, did you have to get your car, like your Uber driver? You got to get your car regularly washed inside and outside. All of that is part of it. Oil change are part of it. Supplies, how much of supplies did you have? That is part of your inventory and things of that nature. Insurance, excluding health insurance. So let's say your car insurance, you are Uber driver, so you have to have the insurance, and they charge you at a higher rate because you are, you're carrying somebody else to drive with you. Taxes and licenses. So let's say they charge you extra to register your business on things of that nature. Utility. This one, vehicle, machinery, equipment rented. If you had to rent a car, your car was in the shop for 2 weeks, you have to rent a Uber, a car to drive around, get places for business related. Other rent. If I can a store, a month, then that's where you put that, your other rent, right? Then you have here your travel expenses. Here's what you can include: airline ticket, train fare, public transportation and taxi, car rental and fuel charges, lodging and telephone. So your phone bill and all of that stuff is limbo into here. Then you go through and you have the food and beverage by a restaurant. This is something that was changed this year. Other meal expenses subject to DOT limits, loaded for truck driver, or other meal expenses not subject to DOT limits. Then you have here legal and professional fees. If you're paying somebody to do your taxes, you can claim that here. Professional, I had to get somebody to get my signs up for my business. I had to get somebody to get, do the paperwork, set up the business, my bookkeeper, all of that can be put in here. Then mortgage interest, if you own the place if you're not leasing, but you own the place where your business is conducted. Other interest, on the vehicle or interest on the vehicle loan. Then you have description. Let's say it's something miscellaneous. You can write here miscellaneous and write the amount, and then add as many items, many topics that you want on that part of it. So these are the generally commonly used deduction items that are on there. Thank you. waaw baax na bind naa jël na maa ngi jël note dëgg merci beaucoup jërëjëf. xanaa ñi dal ci bi nga xam ne wax nga ko mu am solo léegi nga xam ne bëri na ci communauté bi mooy taxi driver, Uber driver, common expense wax nga ko sànq mileage ci la bokk, mais mu mel ni foofu chaque fois day am confusion whether nit ki mun na file mileage ba pare waaye wëlbatiku claim fuel bi nga xam ne moom lay utiliser li nga xam ne mooy jëm ci repair otoom. Donc chaque fois da ngay gis confusion bi nga am bi nga xam ne nan ngay how do you choose between ndegam da ngay def mileage wala da ngay claim actual expense moo xam ne ñu bokk ay car repair, insurance ak fuel. You should be claiming all of it. If you have the mileage, right, you can claim the mileage and say I've done 20,000 miles, and during the car, because expenses that comes with that, as far as gas, repair, maintenance, if you have a raggedy hookty, or oil change, tire rotation, and things of that nature. So all of that needs to be added. There are application that does mile tracker. Add those to it. That way it'll make life a lot easier for you to be able to claim those, or for you to be able to for you to be able to expense those out at the end of the year. No, yeah. I think that was the question, right? I'm sorry, I'm getting a bit disconnected. Waaw xam nga ci wàllu boobu directement da ngay gis ni bu fekkee ni yaa ngi ci bu fekkee ni surtout ci diggante ñoom ñi nga xam ne ñu ngi file mooy Uber driver yi ak taxi driver yi. And confusion before they am toujours. They have to choose ndegam they want to do mileage claim, well they have to do actual expenses, but they cannot combine both actual expense at mileage in the same time.
You can combine mileage and your expenses. It's just that when you affect your amortization, then you can't claim your mileage with the expenses. But you can claim your mileage if you've done 20,000 miles and you have all your expenses with it. Yes, you can. Waaw kon nag ñu dugg ci wàllu boobu dem ci nga xam ne moo jëm ci ñu ngi wax ci wàllu Schedule C ci business expense ci business tax return mu mel ni que ni à part Schedule C aussi am na yeneen form yoo xam ni ñi nga xam ne dañu war a business mën nañ ko file par exemple ñi nga xam ne dañu am corporation 1065 partnership ak wala ñi nga xam ni dañoo am seen corporation war ko indi ci Schedule K1 ñooñu ban différence la am entre ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy file Schedule C ak how is it treated when it comes to the IRS? So Schedule C is treated under your 1040, your regular taxes that everybody files for the most part. If you have an S corporation or some type of corporation, then you might be filing the 1120S, or some type of corporation taxes. Or the Schedule K can also be filed under your Schedule C. Under your 1040. If you have a Schedule K, you can file that under your 1040. So you'll have to just use that and, file under that. Give me 1 second. Hello? I will in a minute. Sorry. On the Schedule K, like I said, you can use it under your 1040. Schedule K. Thank you, Zay. Schedule K, corporation, but that has to be filed separately. I think that was the question, right? Or did I miss something? I'm so sorry. Well, no. Then ki nga xam ne dafa yore corporation, right? Moo xam ne dafa yore corporation wala dafa bokk ci partnership. Kooku buy file comme ni ko waxee dafay file corporate bi separate bu paree indiqué woon bi import ko ci taxam yi boole wala ko ci bokkul ak ki nga xam ne Schedule C bi dafa directement ci biir taxam, right? But it depends on what type of corporation you have. If you have an LLC and me and you own the company together, we can file that on our taxes under your 1040. When we have the 1099 issues, then we add that to our 1040 and file that under that umbrella. So if you have an S corp, what is Schedule C? Even your Schedule K, because the Schedule K comes from your 1120. 1120 more S corporation. If you file your 1120 under your S corporation, then it's going to ask you how much income did you as the company owner end up having. That income is going to come from the Schedule K. Then you take the Schedule K and add it to your 1040. And that's what it will do. Because then it's either you file 2 taxes or you file 1 tax. Either way, you're going to have a 1040. It just depends on, again, what type of business, how is your business structure? You'll have the business tax separate from your income tax, from your 1040. But most likely you can combine the 2, or you can file the 1120, then turn around, get your Schedule K, personal income, and file that under your 1040. Or with your 1040, not under. Est-ce que am na advantage par exemple nit ki def corporation def ko comme nga wax 1120S boobu ak ki nga xam ne dafay def directly Schedule C est-ce que am na advantage waaye lan nga mën a advise nit ki bu fekkee ni ndagam mu jël route to file ko Schedule C directly wala mu def K1 file dugal ko ci Schedule K1. It depends. You don't have an option to do one versus the other. If you have an S corp, you must file 1120. When you file 1120, you will have a Schedule K. The Schedule K, then you have to turn around and add it to your schedule. It's not a difference or a couple one versus the other. That will come about as to how you will set up your business. We're figuring out business, okay, instead of doing an S corp, I'll do an LLC or I'll do a sole proprietorship. Then you can make the difference as to, I'll just take everything and lump it in my 1040 and file it under that. But if you have an S corp and that's how your business is structured, that's how your business is set up, you don't have an option to say, I'm going to separate my 1120 or my Schedule K from my 1040. You must file the 1120, then turn around, add this 1120 with the other one. Ki nga xam ne dafa yore business
At ban moment la war choisir ndegam da koy register as S corp wala da koy bàyyi mu nekk ci si ak fekkee ne loolu am na ban importance la am ban advantage la am for doing one versus the other. In the beginning, when you first have the date of expiration date, in the very beginning, as to when you first set up your business, how you want to set it up, that's what defines as to how you want to do it. So, in the beginning, I'm business. I just want to set up the quickest way and the most easy way to set up my business. I'll just go with the sole proprietorship. I set it up, I get an EIN, I'm good to go. That point, when you're filing taxes, you add it to your taxes. If me and you want to get into a business, hey, LLC, limited liability, it just allows you not to have the liability fall under you personally as to what you own, but under what the business owns. Then you can set up an LLC, and still with the LLC, you can file the taxes under your 1040. If you have a bigger business and you make a lot of money during the year, then you may want to hide that under the schedules, under the S Corp or a corporation. Those are bigger. They require for you to have a certain amount, then to be able to pay taxes. That's how that will go. So there's a lot of businesses you can set up, but it depends on what business you set up. That's how you will be able to, then at the end of the year, if you have an S Corp, you can choose to file it weekly, bi-weekly, monthly, not monthly, quarterly, or yearly. If you do it quarterly, then you'll be able to, make your payments quarterly. That way you can send in IRS your payments, because you're going to owe at the end of the year, no one taking your taxes. But let's go in more in depth or more. You can choose to file your taxes quarterly based on the type of business you have, or you can choose to file it yearly. Many folk am solo la wax legi nga xamni estimated taxes ko ñi nga xamne dañuy yoré sen business mo xam dañuy yoré schedule C wala S corp mu melni que ni da ngay gis ni ko xamne dafa bay ba at bi jeex IRS bu koy fayé ko ñu xamne li mu wara fay dafa bari. Est-ce que amul ways boo xam ne borom mun na di fayal estimated tax on a regular basis ba nga xam ne bu at bi jeexee net income bu xaayee fekk ne am na loo xam ne fayal na ko ba pare ak ban advantage lay am fekkee defee nga ko noonu. The advantage of that is, let's say I'm on some business, Bob, I'm an S corporation, and I know I'm going to have money that I'm going to owe at the end of the year parce que liggéey naa lu tolloog benn $60,000 aw ma dépendant aw ma dara. You can cut IRS a check on the monthly basis or on the quarterly basis. Those you can send them the check. Write your social and send it to them. They will cash it. At the end of the year, when you file your taxes, it asks you, did you prepay your taxes? You will be treated the same as somebody who had a W-2 and had taxes taken out of them. And you can say, yes, I prepaid the taxes. I paid a total amount of $5,000. And I made $6,000, then they calculate and say, okay, instead of you owing us $12,000, now you owe us $2,000. So you can make those payments that way. Now, again, based on this business structure, you may do a simple filing every month, quarterly you can file and send it through. But if you're just a sole proprietorship owner and you just own your business and you're going to generate a lot of income, again, that's the easiest, fastest way to start a business. Then you can still make payments to the IRS, send it to them ahead of time. When you file your taxes, you can put how much you have paid ahead. Many you boy file taxes, sax di nga am possibilité printal leen bu fekkee ni ko xam ni estimated tax bi ñaata la war a nekk pour at bi nga xam ni dina am forme yoo xam ni day gën a easy pour moom pour mu use forme yooyu di ko send on a regular basis. Yeah, you can also do that because at the end of the taxes module, on my software, it asks you, do you want to estimate what your tax will be next year? And if you go through it, it tells you, let's say you're a sole proprietorship and you don't have anything, and you think that you will make about 20,000, 50,000, 60, whatever that is, it'll tell you your guesstimate of your taxes for next year will be this if nothing changed in your situation. Thank you. Hi. Line mu ngi dégg bu fekkee No, I see that one. inshallah ñu jox bàyyi soxna Awa mu dugg ci loolu.
Was there a question? li ma laajte par rapport ak business tax yi yaa ngi joxe deadline bi sànq est-ce que ñi nga xam ne dañu am business return moo tam 1065 la wala 1120 ñoom kañ la seen deadline bi. I think it's March 15. March 15 waaw mais ni que nag kon ñu bàyyi ci xel rek boobu moo jiitu paiement moo jiitu deadline bi nga xam ne moo jëm ci April 18. Bob more due to May 15, 2022, my deadline. March 15, I'm sorry. March 15. Okay, March 15. March 15, voilà, yàlla na ci yow jàmm. Léegi nag ci tam si li nga xam ne ñu ngi dellusiwaat ba léegi par rapport ak business return parce que foofu mooy loolu moo gën a. When did they come this year? This year. This time. Okay, what day was that? Mashallah, okay. Sorry. léegi mu mel ni liñ jógee ñu doon wax ci wàllu business return yi comme que moom mooy li nga xam ne moo gën a jafe ci tax return especially ñi nga xam ni fayal nañu daaw duggoon ci PPP loan yi ak AIDL yi how is it being treated now par rapport ak tax ñu gis koo xam ni par exemple dafa am business ñëwoon na ci question bi keroog ni dafa defoon ni amoon na business waaye business boobu da ko ibbi woon rek mais joti ci am benn activité mais jot na ci am loan léegi at bi jeex xamul nu mu war a def ak business kooku nan la mën a fayal business bi nga xam ne jotul am benn activité daaw waaye nag am na loan boo xam ne duggoon na ci par rapport ak loolu. So that become a problem because ba ngay file tax bi ba ngay file loan bi they're gonna ask you how much money did your business generate 2020 or 2021? Based on that, that's how they determine the amount you're eligible for, right? But if you're in business making $40,000, they will give you $18,000, I think, right? I think it's 40% of the amount that you generate. But look at your file because they file taxable, but then the year after, if you said you didn't just use it, you didn't make money, you didn't use it, then you just didn't use it. Then obviously you don't file taxes for it. Mais year bi nga wax ni business bi loolu la am. Year boobu danga ko file. And what you submitted is supposed to match with what you got back. Dellu soit boobu loolu xam naa ni am na solo lool pour gars yi bàyyi xel. Nga ne ba ngay file ki nga xam ne dafa doon request loan bi. It was done based on the previous year taxes, right? La ñaata la wax moom la generate. Yep. Léegi mu fayal loolu ñu jox ko loolu mu nekk 2020 donc mu ne 2019 liggéey na 50,000 comme ni nga ko waxee ñu jox ko loan bi 2020 ñëw 2021 mu ne moom business bi jotu ci liggéey dara nga ne loolu day mel ni donc dafay xaw a woroo ak li nga xam ni moom la indi woon as a basis to get the loan yan conséquence dañ moo mun a am ci wàllu boobu. Consequence which is what they were advertising lately. They're coming after everybody who had a PPP fraud because a lot of people got tons of money and really then, I've lost so many clients because of that, because there are certain loans that I wouldn't just put in. I don't care who you are. I'm like, because then I have the business that I have to answer to. Or, things like the unemployment, same thing. They're coming back after a lot of people because they said they were unemployed. They made this much when they was employed. Now they're not employed. They're not making money and they're paying them based on that amount that they said they lost. So the consequences, if you never file, I would suggest going back and filing that. So in case they come knocking on your door, you can at least say. But the problem with filing that is, let's say, 40,000 make. I'm more dependent. I'm more that. And they pay tax. And that may be stiff on you, I filed for tax boobu est-ce que du gën a yomb ñu dellu soit la audit la ci xaalis bu la joxoon ak mu dellu nekk bu doolu nekk protection
pense que ni loolu lu jar a bàyyi xel la. lu jar a bàyyi xel ñun dañoo bëgg easy money xam nga ñun easy money fu ñu ko dégg dañuy daw loolay problème bi. macha allah laan bi ñu ngi béeku xaj Cheikh suñu Mamour soxna xarit yoo xam naa ne moom yaa ngi sa question bu kenn laajte woon nga laajte yow. kenn laajte ma laajte waa léegi awa par exemple pour affaire Pape Ndiaye Gueye naka lañ koy waxee sax encore stimulus xaalis boobu ñu doon joxe pas stimulus loan PPP loan bi loolu awa mën nga ñu see may tuuti ñi nga xam ni jotoon nañ see jël bu fekkee ni par exemple dañ leen audité naka lay demee. They may ask you to provide, proof as to how much the business made. Did you file taxes? What do your taxes look like? Send those taxes over and review it to see. So come there, go ahead. You made $40,000. You might have gotten $18,000, right? From that, from what you filed. Because loan bill amount you got is based on what amount you put in, based on what you say you made. Donc tey jii bu fekkee ne yow jot nga benn $10,000 ça veut dire que kala dugalal ba mu la dugalee they put like you made 22,000 or something of that nature, so your business taxes have to match that. So if they audit you and you don't have that, then you might be looking at paying that back or some other stuff. boobu tamit xam naa ne moom PPP ak EIDL noonu je pense que ni même comme ni nga ko waxee même kii bi lay doon. kon awa fi mu ne nii par exemple ñi nga xam ni ci Covid bi ñu ngi doon dañu lost their job and ñu ngi doon collect unemployment ñooñu est-ce que ñooñu defe naa est-ce que dinañu file tax bu fekkee amuñu income unemployment lañ doon collecté. Unemployment is supposed to file taxes because they're going to send you a 1099. Oh, they're going to send you a 1099. They will send you a 1099 and you need to file that, because if you don't file it, they can come after you, because IRS moo la ko fay xam na ni yow not IRS per se, but the local government paid you the unemployment. They know exactly how much you made and they're going to file that with the IRS. So their 1099 is coming. If it hasn't came, it's coming. And you need to file it. But tax. One of the other issues that people are wanting to unemployment, you put in your def dañuy ñu bari ñu ko doon def dañ doon dugal rek te dugaluñu 1099 kii bi dugaluñu unemployment bi, right? Maanaam I think this one I may be able to share this screen because I have one here. Hold on. Let me see. There we go. Like, okay, where is it? No, it wasn't sent here. Where did she send it to me? Oh, it's right here. So this one, for example, this one is a pretty bad picture. That's a client who sent it to me. I can't even read it myself. And then there's no tax taken out of her refund, right? She has the amount that she paid, which was $4,571, but on the box too, there's $0. No taxes was paid when she received her 1099. When she received her 1099 unemployment. At the end of the year, the taxes you didn't pay when you had your unemployment income that came in, they're going to tax you there at the end of the year when you file your taxes. So you have to file your taxes. You might be okay, you're not paying a big amount, but if you didn't pay taxes throughout the year, for that, you will be paying taxes on it. Well, many folks after coming boy files on unemployment, I'm going option for them to take the taxes. Balang koy jël donc bu fekkee ni tey comme ni ko waxee ni at bi jeex na tere la 1099 jël nañ la 1099 ji bi nga xam ne mooy government payment bi nga gis bu fekkee ni jël nañ ci federal tax di ci gis usage par 10% wala fekkee jël nañ ci state tax boobu di ko ci gis donc 1099 once you receive it mel na ni que da nga ko war a fay am fu mel da nga ko war a fay parce que da nga xoolee soxna awa day mel ni forme 1099 yi nit ñi jot nga bëri léeg-léeg nga gis koo xam ne dafa cash money ci koo wan keewam at bi jeex ñu jox ko 1099 boo xam ni mun naa bàyyiwu ci woon xel
donc li W2 yi men je pense que ni aussi noonu la 1099 yi men donc 1099 boobu jot rek moo xam da nga cash out money ci sa 401k wala da nga withdraw money ci sa retirement wala da nga am interest at in your bank account am fa xaalis bay mel ni seen share ñu fay interest yooyu yëpp ay income la yoo xam ne da nga ko war a boole ci sa taxe donc daal xanaa peut-être foofu li ñuy wax rek di fàttali ñëpp mooy bu taxe bi jotee daal kayit yi nga xam ne jot nga ko mu jógee ci muy xam 1099 wala W2 yëpp da nga ko war a jox ki nga xam ne mooy faa sa taxe bu ko defee mu xam lan moo ci gën a approprié lan la ci war a mën a use because those have to be filed to sa taxe parce que fii moom document boo xam ne yónnee nañ la ko the same document yónnee nañ ko IRS mu ngi yore benn copie yow yaa ngi yore benn copie it's just a matter of time until IRS mun a aggregate all the documents yi mu mun a jot pour mun a dellusiwaat comparer ko ak yow li nga xam ne moom nga faal sa taxe donc peut-être loolu laa amoon lu ci yokk ci wàllu boobu rek soxna Awa bu fekkee ne am nga loo ñu mën a yokkal ci par rapport ak the things that people have to be aware bu tax season bi ñëwee ak tax fraud ki nga xam ne par exemple dafa dem di faal tax ñu ne ko faal nga sa tax ba pare kooku lan la war a def. Then you have to notify the IRS right away, sending your ID, sending your social security, and writing them, telling them that you did not file taxes. That way they know and they can track the person who, because it has, I'm not client almost undone. So for the next following years, they'll give you a PIN, which you have to have that PIN in order to file. When you notify them, they will protect you from having that fraud again happen the following years. So by them providing you that PIN or your kids a PIN, no one can file in them without having that PIN. Donc mel ni que même chose la pour nga xam yow as an individual wala bu fekkee da nga am ay dependent yoo xam ni dafa am kenn ko xam mun na ko file, make sure that you contact the IRS right away. Yep. And let them aware that am na tax code bu nekk ci yow. Yes. Ajmamu? Waaw sëñ Pam ñun de ñu ngi taataan parce que vraiment li fi wàccee am na solo lool wax dëgg yàlla yéen a ngi maintenir floor bi macha allah am na nag question bi fi wàcc ki dafay laajte ne moom dafa marié mais ki marié alors dañ door a marié noonu quoi mais nag dëkkoon nañ nekk ensemble léegi tax season jot ndax dafa war a faylal wala daal dafa war a xaar ba mu dugalal ko ay kiitam ak yooyu door ko fayal. Does he have a social? Non, femme bi amul social mais que am na ITIN. Am na ITIN. If you don't have an ITIN or a social, they cannot file them because you have to have one or the other in order to file. To file, okay. Mm-hmm. So bu fekkee ne amul ci ñaar yooyu benn mënu ko file. All right. Well, I'm not sure. It doesn't matter as to how long they've been married, whether it's 5 years or 20 years or 1 month. If they don't have a social or ITIN, you cannot file them. Very good. Est-ce que am ITIN bi jafe naa am? Do you advise ki nga xam ne dafay doon mu wut ITIN wala mu bàyyi ba am social? I mean, does it matter? Est-ce que borom dafa war a wut ITIN mu ngi file wala dafa war a bàyyi ba am social doog a file? What do you think that might be best in that case? The ITIN is not hard. It's just you have to find the people who qualify to do it, or you can try to send it in. You have to be a registered accepting agent in order to be able to get somebody an ITIN. I'm an accepted agent, so mën nga ñëw fii ma defal la verify lépp send it. You can do it on your own, but you'll have to send the actual passport over to the IRS, and that may take 4 or 5 months, however long they take to send it back to you along with your document if you didn't go through a certified agent to do it for you. So IRS, ITIN is the number, which is a 9-digit, treated the same as the social security number. So once you have that number, you'll be able to, what? They put it in the law. Yes, that's fine. That's fine. Yep. I'm the number then you'll be able to file. I have a client, she's in Virginia. She has an ITIN. I had started that for her, and every year she filed and she pays taxes. She don't have a problem with it. And that builds you ground. That way, when you start getting your paper, you're showing that as a self-employed, I've been paying taxes to the government for this amount. I am a law-abiding citizen. I am doing what I'm supposed to do. And that's helping you a case for when you do have your papers. Very good. Excellent.
Very good information. Waa jërëjëf loolu de leer na. ITIN képp ku amul kayit mën na ko am. You don't have to have papers to have it. It's just something you apply to, like I said, a person, somebody like a certified accepted agent, or just, if you file your taxes and you can go, the person can file it for you, but you just might have to send in your documents in the place itself. Excellent. Pape, am na benn question bu fi wàcc. Nee na moom dafay recevoir income from social security. Léegi nee na at the end of the year dañ ko send W9. Nee na est-ce que kon daf ko war a file. They should have sent a SSA, 1099 SSA, not a W9. Yeah, waaw loolu laa wax. Social security dañ ko send. Am na daal lettre buñ ko send, mais est-ce que nee na loolu daf ko war a file parce que moom daf ko war a file. Comprendre nga li may wax. Dafay recevoir income from social security. Wow. Bu fekkee ne 1099 SSA la. Boobu dañ koy file for taxes. Depending on what type it is, you're supposed to file the 1099 SSA. No lot to do. Not W9. That's why I'm asking you. Not 1099 SSA la jot wala déet. Non, kiiwul nag spécifié wul dafa ne rek dafay recevoir chèque from social security pour doomam yi. It may not be taxable. It just depends. So normally 1099 SSA is not taxable. Oh, okay. Thank you. Yep. Maanaam mën nga ko def sa taxes yi, but it doesn't penalize you. It doesn't make you pay taxes or anything. So you can file it. It just doesn't, do anything to it. It will show that it filed, but nekkul loo xamante ne dañ la ci fay 20,000 na nga koy fayal tax wala yu mel noonu daal. Which mean it's not taxable because they do ask you what forms do you have, and if the 1099 SSA is one of them, then you select it and then you fill out the information and put how much you got and everything of that nature. Oh, Comme ni ko waxee rek, je pense que ni form bi it's important to know which form that you have, but usually form bi nga xam ne moom nga def from the IRS or Social Security to tell you it's a form boo xam ni espère da nga ci war a fay tax wala war a ci fay tax, but it's best daal yow mi nga xam ne da ngay dem di joxe tax yóbbaale ko léegi boo ko joxee sa tax preparer moom dina mën a xam which one they have to use and ban income lañ ci moo ci taxable. Mu mel ni sànq ki nga doon wax awa sànq am na solo ci wàllu item bi da ngay gis koo xam dafa nekk ci dëkk bi mu ne man awma kayit moo tax mun ma fay tax, mais je pense que ni wax nga am solo loo xam ni képp koo xam yaa ngi dëkk bi you are eligible for item te boo jotee item boobu mën nga fay tax parce que immigration purposes je pense que waxoon nañ ko ci keroog. You can even open up accounts with that. With the item. Yeah, you can do a lot of things with the item. Kon nag mbokk yi ñu ngi noonu képp koo xam ni am nga soxla ci loolu je pense que ni war nga mën a jokkoo mën nga jokkoo ak Soxna Awa comme ça mu jàppale la ci open up that account bi nga xam ne moom nga mën a use ko ni ko moom nga war a mën a use maa ngi jégalu damay togg reer xaat na mu xaw sama doom bi ma def loolu ne loolu yàlla li sama doom rek ko mën a am ci man ndax ni may dégg dégguma sëñ Mamou est-ce que dinañ mën a am contact ko Soxna Awa su ko defee mbokki auditeurs yi nga xam ne dinañ mën a jokkoo ak moom si yeneen duñ ko mën a laaj ak yooyu pour dire contact ak moom bu ko mën a def si screen bi comme niñ defoon last time. loolu moom dina am solo. Ana bu kiiwaat rek inshallah ñu tàpp ci chat room bi nga képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak Soxna Awa mën nga jokkoo ak moom ci wàllu. Very good. Waaw sëñ Pape xanaa kon forme bi Awa wax léegi item par exemple bu fekkee amoo social security nga bëgg a fayal forme bi mu wax ni léegi moom mën na la koo jox xanaa lu bees la wala déedéet item moom sa nekk moom boo fekkee ni dégg kii mën nga fayal item comme ko waxee yàgg na maa ngi koy doog a dégg tey musuma ko dégg mën nga ko dafa nekk loo xamante ne ñun sare duñu jéem a duñu formé loolu moo tax ñu bëri xamuñu ko li moo tax plateforme yu mel ni am solo parce que
plateforme jàngal la soo xamul au moins dinañ la xamal nga war a teg sa tànk. Yeah. paying tax daal comme ni ko xajma ñu ko wax ñu ko laaj yan conséquence moo am ci ki nga xam ne dafa war a fay tax te fayu taxam. maanaam ku waaw ki nga xam ne dafa fay tax am balance boo xam ne fayu ko. They can levy your house. They can come after you in so many ways. You do not want to do that. IRS moom fala mooy dëmm yi ku leen amee da nga leen di fay par aw par bee amul sax you can't escape from that. mën nañ dugg sa compte jël sa xaalis mën nañ jël sa kër mën nañ jël lépp loo am and they can come after you in a lot of ways that you don't even think of. The boy ut kayitam if you owe them anything they're not going to give you your papers. kon nag mbokk yi dégg ngeen ko ñàkk fay tax moom léegi how about not filing taxes. It's also a problem because again bu fekkee ne gis nañu yaa ngi doon liggéey am 1099 right te file they're going to come after you and say you had a 1099 you didn't file it. Bu fekkee amoo 1099 amoo dara you just talk like chilling you know like a villain then they won't look for anything. However bu fekkee ne da nga nekk nga xamante ni let's say you plan on bringing your mom or your dad or somebody here from Senegal, okay? You're going to need their income to show that you can sponsor them. If not, you're going to be borrowing sponsors. As to what you can sponsor and for how many years you can sponsor them for. Because when sponsors, you're responsible for them until they become citizen. loolu jar na bàyyi xel. bu fekkee ni loo xam ne mën na la topp ci ay years not filing tax yaakaar ni da nga am evading comme ni nga wax rek tax evasion ak tax avoidance ñaar la yoo xam ne bokkul right tax evadance tax moom avoidance moom je pense que ni c'est legal term xool li nga xam ni mooy fexe ba wàññi sa taxable income ak sa tax burden bokkul ak tax evasion bi nga xam ne da ngay fexe ba noo bañ a fay tax wala di sàcc wala di nëbb loo xam ne sa income ñaari conséquences yooyu bokkul te comme ni ñu ko waxee rek jokkoo ak professionnel boo xam ne dina la mën a guide through bu fekkee ne soxna Awa mun nga share sa contact ci chat room bi comme ça képp koo xam ne bëgg na jokkoo ak yow wala am question ci wàllu tax yi mun a dellusiwaat ci wàllu boobu incha allah taala. Inshallah. The immigration and taxes, they very close together in so many ways, and people usually don't realize that. And that's why they make so many mistakes as to, you know, the things they do, how they do it, and things like that. So one of the benefits that I have is I do both. So I'm able to elaborate from one to the other or from the other, you know, to see where the benefit is as to what you should do. Well, in that rubric, ndax kon ki nga xamanteni dafa RS ay taxes mais waxtaan nag ñoom ba juboo si kàddu mu ameen ko di ko fay ndànk-ndànk ndax kooku mook ki deful dara ki bañ a fay la ñuy àtte wala ki nga xam ne ni moom négocier na ba commencé na fay ndax kopp loolu daf koy affecté pour li nga doon wax ne bu soxlaa kayit ëllëg bu bëgg andi ay yaayam wala système wala brodam wala mbokkam ndax le fait que mu amandé di fay du bokk pour prendre ground ci ñoom ñaar bokk ñu àtte ki nga xamante ne dafa set a payment plan as long as they making the payment on a regular basis then they are fine. However, the person who didn't make any payment or just didn't file or do anything, then that person obviously is, you know, judged differently or looked at differently from the person who made a payment plan and is setting it up for. In that same token, bu fekkee da ngay file tey ji mu leen ne ren da nga war a bëgg indi sa yaay wala sa papa wala sa jabar I don't know somebody right sedd baay maa ngi dugg baa ma indi madame mu ñoo jege ma xam nga ni ngeen koy defee rek boobaa da ngay jéem a def lu nga xamante ne sa income you have to beef it up a little bit to qualify so you can have enough income to support the person who's coming. Next year, but you do the balance so you'll be able to sponsor if you need the sponsorship versus having to find somebody to sponsor you.
mu mel ni foofu je pense que ni am na solo comme yaa ngi def ñaar ñëpp ci poverty guideline bi pour xam ban income ki nga xam ni moo war a ki xam ban income moo nécessaire pour nga xam ni pour mun a file 864 bi nga affidavit support bi nga xam ne moom lay file pour immigration make sure que ni enough income nekk na foofu moo xam ñaata dépendant la am je pense que ni yooyu yëpp ay questions yoo xam ni war nga ko mun nga jokkoo ak ki nga xam ne moom mooy file sa taxe wala ki nga xam ne moom ngay liggéey ci wàllu boobu pour que nga mën a xam loolu je pense que loolu li ci gën a bëri sax ci question boobu mu ngi dëppoo ci ñi nga xam ne ñu ngi self employed parce que ñoom ñoo am latitude yu xool ñaata la seen net income di nekk parce que nga xam ne moo fekk W2 moom daanaka kooku amul sax choice ñaata la income am parce que report nañ ko ba pare. But if you need to bring somebody, you can always say you have a self-employment business and you can up your income and add just the income and not make any expenses. That's one way to go around that. Alors léegi lu daal bàyyi xel la parce que ñi nga xam ne ñu bëgg a faal indi seen njaboot surtout ci affidavit support bi xam ku bëgg a xam tey affidavit support bi income limit yi ni mu mën a def pour mën a am information boobu. On the USCIS website, parce que bon boo seetloo ju ëpp li may wax, I go back to the website, to the source itself to tell you the information. Parce que bëgguma wax kenn the wrong information. The income requirement, if you go on the IRS website and you type in, not IRS, I keep saying IRS, USCIS website, and you type in the income limitation or the income guideline, it gives you a form, submitting sponsor, joint sponsor, and all of that. There is a part where it tells you the income limit, the 860 income limit. And it will tell you exactly how much you need based on how many people you're bringing in and things of that nature. Website immigration, then you find that information. Yeah, so it's called Form 864P. 864P, which is a A64P, HSS poverty guideline for affidavit of support. They do both the gate AG. If you live in any states besides that, oh man, I need to turn it around this way. It tells you how many people, for how many people, 100% of the poverty line or 125%. This one is for military people. If you're in the military, you can have 100% of poverty line. So they're not going to put one because they look at it as you and somebody else. If I'm sponsoring, if it's just me in the house, just me on my taxes, it's already 4 people, right? So then you're adding a 5th person, whoever you're sponsoring. So that's going to be income for 5 people. If you go down here, you need to have 40,587 on your AIG. If you have that on your AIG that you are able to, or more, you are able to sponsor the person you're bringing in, or you can add one more person that you're bringing in. If I already sponsor somebody, 2 years ago, and somebody else come and say, can you sponsor me again? Even though I have the income, I have 4 people, I'm still got to count that person as 1, and then add one more person, which make it 6 now, because that person is here, they came, but they're not citizen yet. So they counted under my sponsorship until they become citizen. Mashallah. Jërëjëf soxna li nga wax li ci indi am na solo waaye dem mel ni heure bi mu ngi bëgg a jot te waxtaan bi tey jeexul te vraiment ñu ngi ci am question yëpp waaw bismillah. Ma laaj Yaboy a question. Comme da ngay gis ne xale yi daan claim ci taxes yi tey ñu toll ci liggéey ban amount la ñu war a liggéey ñoom seen bopp pour ñu mën leen bàyyi ñu demal seen bopp wala bu fekkee ne mëtu ko ndax dañu leen still claim si suñu tax yi ñu daan claim usually. If they have anything less than 5,000, you can still claim them on your taxes. I mean, anything less than 6,000. No, let me go back. No matter what they have, you can claim them on your taxes because in the beginning, I said that there's somebody who asked that question and I said, based on how much, if they live under you, and when the kid is making the income, like he filed, they have to select, somebody else can claim me as a dependent.
they can still file and you can still carry them, right? Now, obviously, if you're making $25,000 and your kid is making $40,000, you can't really say that's your dependent because they're going to look at it. This is ridiculous. Like, you know, they live in my household. I'm paying the rent and all of this, but they're making more money than me. Then there's really not, you know, a good way to justify, you know, that. Bana, man, bu reer bi pare dinaa ñëw reer nekk jërëjëf. Man kay fi mu toll yow moom ba après yow dama lay jël ci suuf tey li ma xañ def dafa sax mënu ma ko wax baal ba après rek yow ñu la jënte ko. But basically you can claim, you know, your kid as long as they live under your household up to, you know, just them making a ridiculous amount. But even if they're 20 and they still live under your house, even if they make $20,000, you can still claim them on your taxes. It's just that they don't get the maximum because now they're being claimed and you're still claiming them. Thank you. Mais dafa mel ni dañu doon wax ne xaalis bi dafay yéex a ñëw ren. Am na ñu commencé xuloo naan xaalis bi ñëw na ñi naan ñëwagul. Non ñëw na de mi ngi ñëw de. Dina gaaw. Ah ñëw na de ñu bari jot nañ de. Some of them gotten faster rather than, you know, sooner rather than later. Na ko ñëpp a dégg kon. Jërëjëf Haj Pape jërëjëf Soxna Awa macha allah comme ni nga ko waxee rek fu mu ne ni mu ngi ñu bëgg a tànn xanaa rek di la remercier balaa ñu la jox nga jox sa kàddu mujj ñu delluwaat rek fële Rhode Island fekk fa sëñ Cheikh te suñu daaru Habib bi nekk foofu vraiment mu baaxal ñu rek dellusiwaat tuuti ci li nga xam ne mooy programme Itfa yi nga xam ne moom la ñu doxal ci semaine bi sëñ Cheikh. jërëjëf sëñ Pape jërëjëf ci information yi donc comme ni ko waxee rek sëñ Pape ñuy fàttali rek di fàttali suñu bopp fàttali mbooloo mi yëpp plus information bi nga xam ne moom moo am gën a am solo si semaine bii ñu jëm si mooy assemblée générale bi nga xam ni soobee yàlla dina am Sunday le 6 bu 5 o'clock jotee 5 p.m. heure New York 5 ba 7 p.m. incha allah assemblée générale bi nag ñoo ngi ciy woo mbooloo mi yëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ci meeting bi tey ji si waxtaan bi tem ñoom ñëpp ñoo leen ci woo ak ñi nga xam ni nekkuñu fi te ñu jot information bi ci text message yi jot ko ci vocal yi jot ko ci flyers yi ñëpp ñoo leen ci woo incha allahu rabbi assemblée générale bi nag dana nekk lu am solo comme ni ko sëñ Mamour junjee sànq rek dana def wax li nga xam ni moom lañ fi jot a réaliser incha allahu wax li nga xam ni mooy mébét yi nga xam ni fa la ñu bëgg jëm bëgg aussi li ak beneen point bi tamit ñëpp ñëw participer bu ko defee comme jotaay yu mel nii yi nga xam ni comme ni ñu amee tey jii soxna Awa Sarr rek mu nekk si ñun am na ñeneen ñi nga xam ne tamit ñoo ngi nekk si ñun te mën a def li nga xam ne moom lay def nii ci yeneen anam yi nga xam ne ñoo am nañ si ay expertise gis ni parce que sëñ Pam Ndiaye Guèye tamit jamono bu nekk tamit mi ngi ñëw di ñu indil ay waxtaan donc assemblée générale bi daal yooyu yëpp lay bunt yooyu yëpp lay ubbi leeral yëpp bu ko defee ñëpp ñëw ak yeneen yi nga xam ni sëñ Mamour junj na ko sànq bu ko defee daal ñoo ngi siy ñaan ñëpp ñëw teewee ko fekkee nag waxtaan bi nga xam ne bu soobee yàlla sëñ bi si boppam moo koy ubbi joxe directive yi joxe ligne de conduite yi nga xam ne moom la ñu fas yéene joxe doxe ci at bi ñuy dugg incha allahu rabbi donc sëñ Mamour donc sëñ Pape tamit xam naa ñu ñëw si programme yi nga xam ne nag moom traditionnellement dafay am mi ngi am boobu ba léegi bi nga xam ne ñoo ngi commencé si Zoom bi ba léegi wala lu ko jiitu sax muy programme mu jàngale alxuraan yi muy am ñetti jours si semaine bi Saturday ak Sunday ak talaata si guddi Saturday ak Sunday mi ngi commencé 1h si bëccëg ba 2h30 Saturday bi ba 3h si Sunday bi Saturday bi nag classe yi sëñ mi ngi koy jàngale en anglais pour ñi nga xam ne suñu doom yi nga xam ne ñoo juddoo fii ak ñi nga xam ne aussi ñoo ngi ci dëkk bi te anglais bi gën a jekku si ñoom bu ko defee classe yooyu ci anglais amee incha allah diggante 1h ba 2h30 Sunday bi moom mi ngi am diggante 1h ba 3h classe yooyu tamit sëñ mi ngi koy jàngale en wolof ci Zoom bi comme ni ñu nekkee nii tey jii ñaari classe yëpp si lay amee classe Tuesday bi nag moom mi ngi am si guddi gi diggante 8h si guddi ba 10h si guddi yooyu yëpp nag heure de New York la incha allahu rabbi
Wednesday bi nag mooy bis bi nga xam ne fi li ñuy ànd bokk di waxtaan di càmbar yi nga xam ne moom la ñu war a doxalee programme yi ak yi nga xam ne yëpp moom la Itfa di doxee ni ñu koy organiser ni toppatooyee mbir yi daal ba yëpp jong moom la ñuy def ci àllarba bi alxames bi comme tey ñu indi comme ñu mel na soxna Awa Sarr bi nga xam moo ñëw tey jii fii xam naa ne moom bu ma jógee balaa may kii naa ko booleeg am na benn saween bu nekk fi xam naa dana am lu mu ko wax ci reer yi muy wax yëpp ci diggante bi ci information bi donc ñu indi ñu mel ni ñoom si alxames yi ñu indi ñu seen expertise ci domaine yi nga xam ne ñoom la ñu nekkee te nga xam ne dina am njëriñ pour ñun ñi nga xam ne ñoo ngi ànd bokk nekk fii ci réew mi comme ni ko soxna Xadiña waxee rek toujours li moo tax plateforme bi baax toujours rek nga ñëw jàng ci li nga xam ni xamoo ko woon ñu indi nag ñi nga xam ne dañu nekk def taxi yi indi docteurs yi indi géographie indi maanaam lépp li nga xam ne daal nit ñi daañ ko am soxla ci suñu nekkin fii rek ñoom la ñuy indi ci alxames yi ñu ànd ak ñun di waxtaan ajuma yi nag ñuy indi ñi nga xam ni ñooy ustaas yi gàmmukat yi jàngkat yi borom xam-xamu diine yi ñu ànd ak ñun tamit di ñu fàttali ak di ñu yee si li nga xam ne mooy sunu diine ak su tarixa bi yooyu daal ñooy yi nga xam ni sëñ Mamour sëñ Pape mooy programme yi nga xam ne ñoo ngi am si semaine bi ci Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America si Zoom bi incha allahu rabbi sëñ Mamour sëñ Pape donc xanaa ñu dellu leen kàddu gi rek leen jox daje suba si àjjuma ji ak dimanche si assemblée générale bi incha allah ñu dellu leen kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haj Mamour gërëm ci ànd bi nga ànd ak ñun ci waxtaan bu am solo bi tey ñu delloo kàddu gi rek incha allah taala ñu mën a tëj waxtaan bi Haj Mamour. Voilà, très bien. Jërëjëf El Hadj Pape jërëjëf sëñ Pape sëñ Cheikh si kàddu yi soxna Awa yow mention spéciale wax dëgg yàlla li nga fi wàccee xam-xam la te ñu bëri jàngee nañ ci dara d'ailleurs sax ñu ngi koy continuer di répéter ne lii moo tax jotaayu Itfa bi am solo lool dans la mesure où ku fi ñëw di nga fi dégg njëriñ te loolu mooy mébétu sëriñ bi am ñeenteel gu mu am si njaboot gi di xool rek lépp lu ñu mën a def pour ñoŋal suñu nekk fii si États-Unis ak ñi nekk Europe ak ñi nga xamante ni daal ñoo wekku si Itfa ak ñi nga xamante sax sympathisant lañ waaye yàlla baaxee lañ ñuy ñëw di déglu ñoom itam dañ fiy taataan comme ni ko taalibe yi di defee donc loolu daal ñu sante ko yàlla te xam ne nag wax dëgg yàlla taxi yi lim si wax yépp implémentation beeg li nga xamante ni ramification yi mu am na solo lool te leeral bi mu si leeral alhamdulilah joxe na numéro bi de ñun de bind nañ ko te ñi nga xam ne amuñu woon chance bind ko tamit numéro bi dafa nekk 248 787 2500 muy 248 787 2500 wala ngeen email ko si allbusiness@icloud.com all business mais business bi Z la ko bindee muy allbusiness@icloud.com donc nombre yooyu wala email boobu boo ko kiweere di nga mën a reach out soxna Awa su ko defee moom yenn yi nga xamante ni mun loo ko laajte fi si biir mbooloo mi xëy na boo nga dina la si mën a laajee biir ba teg la si yoon bi nga xamante ni dina mën a ñoŋal li nga xam ne moom nga bëgg a def encore une fois ni ko Serigne Cheikh monsieur le président waxee muy événement bu mag bi nga xamante dëgmal nañ ko muy Sunday March 6 5 p.m. Eastern Time incha allahu rabi muy assemblée générale Itfa yëli assemblée générale bi ñu ngi si woo ñëpp encore une fois ñu ñëw teewee ko ñu tasaare ko xamal que ñëpp ñi nga xamante ni yëg nañ ko ak ñi nga xam ne yëguñu ko su ko defee ñun ñëpp ñu ànd si jotaay ba te ñu leen di ñaan ngeen teel a ñëw incha allahu rabbi su ko defee ñaan yu nga xamante ni ñu ngi ko fay def ngeen mën ko fekkee taataan si yàlla de taañu si barke Cheikh Cheikh Tidiane Chérif yàlla dimbali ñu ba nga xamante ni Cheikh Malick yooyu noonu yëpp ñu yàlla defal nu ko si bés ba donc daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant comme ni ko président waxee ñu leen di dox dig daje incha allahu rabbi suba si xadaratul juma si ëttu Itfa same Zoom number bi same place same time incha allahu rabbi kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf wasalaam.
jërë ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyal ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral